Ke a dumedisa borara ke go parapela. Modimo mo mothata yotlhe moabi wa masego le matlhogonolo. Wena motswedi wa botlhale le tlhaloganyo. Kgakolano le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re senang epe thata. Re go rapela ka boikokobetso gore re abele tshiamo, thokgamo le botlhale jwa gago. Go tla go re kaela le go re goga mo dipuisanong le ditherisanyo tsa letsatsi leno. Re segofatse rra o re tlogeditse dikgatlhego tse e leng tsa rona fela. A re se re tla se buang re ba re se dira mo ntlong e. Se le re kgalaletso le tlotlo mo leineng la gago le le boitshepo. Re na le lodulo kagiso le boammaaruri. Re na le lerato le katlego mo setšhabeng le mongwe mo go yo mongwe. Rapela mo leineng le legolo la ga Jesu Kriste moreboloki le morena wa rona. Amen. Pray be seated. Ke a lo dumedisa mosongono marara. Good morning, honorable ministers. Ra lo amogela mo tlung ya DIKGOSI. Mo tsatsing la rona la ntlha la go araba dipotso. Mme ga lo kaela tlhoko honorable ministers dipotso tsa rona di dintsi throughout the week. Di 208. So re tla leka gore re di kgorometse thata di helele di ska dia to the next sitting. Me ka kalo Kosimolahela. Thank you Mdula Stilo. Mdula Stilo ka dipotso di dintsi. Ga re kgone go kgaola 30 minutes wa lunch. Ra ne re simula ka 2. A ile gore go tlhokala tshutiso. Ra tsenya tshutiso. Ga go kgonege Kosimolahela dinako tsa ntlo ya DIKGOSI di prescribed. Di prescribed di simola kana go irile re hela ka irile. Ga re kgone go di oketsa. Ke sone se ne re go dipotso ga di dintsi. In the next sitting re ka kopa the vice president gore a re okeletse re tsene beke di le pedi instead of 1 week. Go batla e le gore go setse go le pre-arranged. Mme ka kaloma ke ska ka kwa le kwa a re simoleng ka dipotso tsa gompieno marara Kgosi Rantuana. Ndeke ke a leboga Modula Stilo. Ndeke go dumedisa le mothusi wa gago. Honorable members of ntlo ya DIKGOSI, botona botlhe ba lefano ba direla puso. Potso ke question number 1. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Ke dumedise Mr. Chairman, ke dumedise marara. Ke dumedise batlotlegi ba bagana. Putso e arabega jana. Gore molao wa gompieko wa letelela gore bone banyalani ha go tsena nako ya go kgaogana kana thalano. Section 15 ya Matrimonial Causes Act ilitella gore ba ka bona baruti ba bone ba ka bona di psychologist ba ka ya gore ba ka bona le bone botsadi go ba agisanya ka gore ha o dira summons le declaration ya plaintiff go na le mo go temo section 15 ya Matrimonial Causes Act ye reng o tshwantse go supa gore the marriage has broken down irretrievably. One of the factors ke gone go supa gore there was reconciliation among the parties. Reconciliation e le gore tabo supa gore ke tsere maiteko a ka go batsadi ka tsa maiteko a ka ya go bo molaodi ka tsa maiteko a ka ya go di counseloreng di psychologist jalo jalo go supa gore go nne le maiteko a go le ka gore la agisangwe ka gore part of the common law ke gore o prove gore there were attempts at reconciliation and failed. Go ne le gore e setse ile gore by way of court cases common law the interpreter on section 15 ya Matrimonial Causes Act, one of the requirements ke yone ya reconciliation gore o prove gore reconciliation attempts were made and failed. Tsone tsa go supa jalo gore already it's embedded in
the process ya teng mme go na le tse e le gore the exception tse e le gore gongwe bone banyalane ba yo mongwe a le ka gore botsadi bo bitse yo mongwe a sena interest ya gore a te di-meeting tsa go agisana go raya gore a go ntse yalo ka ne mongwe cannot be a prisoner ya yo mongwe go raya gore taba a thamalla pega case ya divorce kana a thalana so go raya gore the act makes it flexible gore judge yano ha tsena kwa o lebelela yone declaration gore a mme go nne le maiteko a reconciliation kana a kagisana so ha se yo go raya gore o ka supa gore a mme ha a tlhokagale ka mabaka a gore gongwe mo factory tse di listilwe mo acting tsa bo adultery yana le tsa bo GBV ke gore o nna hela motho ya o nantshitswe a punching bag e leng gore yaanong go raya gore the conditions are intolerable gore o ka tshela ka ga tlase ga tsone go raya gore ke dilo tse e le gore molao wa di lista gore di ka lebelelwa gore a mme ha o tahela ke gore molao ha o le teela first site hela ya mathata bo taba gore ke a thala ke gore o tshwanetse go supa gore o nnile le boitshoko le gone gore o kgonne gore o tsamaye ka di-stage tse di rileng le gone gore a mme o ka go letelela go na le mo go te exceptional circumstances gore tota ha o ka ke wa kgona go nna mo ka gore o ka nna there is a threat e le gore ka diragala ha o ka tswelela o ntse mo lenyalong go raya gore yaanong kgoti ka lebelela mabaka gore a mme a utwala ebe ka dira gore go nne le kgaogano mme ke tsela gore ka gore setse di-judgment di supa gore that requirement ya reconciliation it's a core requirement ke tsela gore go amenda tabe le go amenda hela to restate what is already required by the courts ha o ya ko court o pega kgang tsa thalana ke a leboga modulasetulo Kgosi Rantwana. ke a leboga modulasetulo ne ke re ke botsa tona gore a mme wa itse gore mo gompienong ga gona yone reconciliation segolo yang ko botsading botsadi bana ba thalana mme batsadi ba sa itse gore bana ba thalana ke a leboga Ke potsa Kgosi Rantwana. ke ne ke botsa kgosi modulasetulo ne ke re ke mmotsa gore a mme wa itse gore ga gona reconciliation mo gompienong batsadi bana ba thalana batsadi ba sa itse ke a leboga Honorable Minister. nka se ke re go ntse lo kana go a nna lo ka gore go a diragala re mo makgetho a mangwe yo mongwe ba ntsha maiteko a gore botsadi bo bidiwe bo agisang yo mongwe a sena kgathego kana yo mongwe o kgona gore hela go ntse yalo go e go raya gore bone ka bo bone ba dumalana ba dira mo settlement agreement gore re lapile a re kgaogane go e go raya gore ka gore molao wa letelela gore bone bobedi ha bore ba kgaogana tota ke bone beng ba kgang ba kgona go dira settlement agreement ka bo bone mme go na le ba dira maiteko a gore re bitse botsadi ba dumalana botsadi buta bo agisanya go ta go pala gape ba bitsa botsadi bo agisanya go pala go ithala go motho a modimo a re kgaogane ka gore batsadi ba lekile le bone gore bo ngwana ka re lekile so go na le ba tsamaya hela first go to the court ba dumalana ka settlement gore motho a modimo a re kgaogane ba sa involve botsadi go na le ba leng gore ba involve botsadi so the different types of divorces le di scenario tse le gore di laolwa ke mabaka a bone the parties to the divorce gore ba dumalana jang ba bona jang be ba ka tswa go ntse yalo go raya gore go diragala ka tsela ntse yalo bangwe kgona gore gongwe ba ne ba nyalane yalo ke itse ke tshwere case e nngwe motho wa renya motho wa nketika batsadi ba lekile go padile pastora molaodi ebile yaanong go ese malatsi ya nane ke sa itse gore re yo yaanong ka re ke rre o nyetse ka gape o dirisana le borre ba bangwe so ithele gore go di kgang tse dintsi tse di hella e le gore bone ka bo bone ba dumana gore raitso kana mmaetso a re eme gone so ke sone se ke reng ke lemoga sone seo Mr. Chairman. Kgosi Rantwana. ke a leboga modulasetulo ke a leboga tona Kgosi Khama. Lena ke a dumedisa modulasetulo. Question number 2. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga modulasetulo ke a leboga go bolempile sebaka se le ta intshwa le bagaetso ke thasetswe ke flu
mme ke bone o bone go tamega go reta kwano go rete ra arabe dipotso tse tsa botlhokwa tse ka tsamaiso ya phiro ya 2008 number 30 thata ya go thoma go ntsha mo setilong kana go tsaya dikgato mo modireding ope wa puso o maemo a magolwane e mo maruding a ga mokwaledi mogolo wa ga tautona a godimo ga moo section 26 yona ya temana ya molao e supa ha e le gore mmereki o ka ntshiwa mo tirong kana o ka tswa mo tirong ha e le gore ene o ithola kana o tswa mo tirong a resigna kana kontraka ya gagwe e hela kana a tsena mo retirementeng kana ha ofisi e ntseng a e tshwere e sa thola kana e phimola mo tsamaisong kana a ka kubiwa kana a ka tlhokagala modulasetilo ha go sekasekiwa go sagatswa kana kontraka ha e hedile ya mmereki ba e leng gore ba na le thata eo ya go oketsa kana ba lebagana le tseo tsa phiro ba lebelela ka ha mmereki a ntseng a dira ka teng bokgoni ja gagwe dikitso tsa gagwe le go bona gore a o ka tswelela a ntse a ka tlhokagala kana a direla puso mme se ka se buang ke gore thata yotlhe ya ka ke bua e mo go permanent secretary to the president mme anong ya makalana a ikemetseng le SOEs yeo thata e tsamaelana le dikgang tse di buileng tse di ga godimo e laolwa ke melao ya palamente ya makalana a go nna yalo ke a leboga Khosi Khama. Is the minister aware that there are currently senior members in the government who have violated the rule of law and no action has yet been taken against them? Honorable Minister. a go na le mongwe yo e leng gore o tulile tsamaiso ya pereko e le modiredi wa puso o tabe le phosego go bo e le gore gongwe ga gona kgato e tswele jaaka mabaka ke a tlhalositseng mme ga go ntse jalo ke tsaya gore kana ka ntlha ya gore go na le temogo ya ga e le gore mongwe o tudile tsamaiso mme ga gongwe rona mo pusong re sa itse ka yone kana permanent secretary to the president a sa itse ka yone mme ga e ntse jalo ke tsaya gore o ka itsisiwe ka yone le ene a sekaseka a bona gore molao wa diragatswa ke a leboga Khosi Khama. Will the minister permit myself to provide him the names of those officers who have violated the rule of law in order for you to take action, and you will undertake to this House to give us feedback on actions you will be taking against them? Thank you. Honorable Minister. jaaka ke tlhalositse thata ya go tseela mmereki dikgato e tswa gore mmereki o ka ba le ko kae ga e le gore ke mmereki yo e leng gore gongwe o mo parastataleng nngwe ke tsaya gore kgang e ka ya ko either the permanent secretary wa ministry o kana ga e le gore ke a bodirela puso e le ba maemo a magolwane e ka ko permanent secretary to the president ka gore thata ya ke tlhalositse ya go tsaya dikgato e dirwa ke permanent secretary to the president mme go gape nka kopa mototegi ra etsogama gore gongwe ga go na le kgang ya go nna jalo in the interest of fairness to ba e leng gore o ka bo go belaesega gore ga ba dire dilo sente gongwe ka bo go le botoka gore ye ko go PSP gore ga ba ka tsaya because kana allegation until it is proven e tsala ntse e le allegation gore e se ka nang ke teanong mo ntung ye gano tabo re bua ka batho ba e leng gore gongwe le bona ga ba na sebaka sa go ikarabela
ya re ke re go ha ile go PSP le ene o tana sebaka sa gore a mmitse a ta arabele dikgang tsa go nna jalo ke a leboga. Kgosi Khama. I will give the names to the PSP as they are in the ministry, the minister's ministry, and some of these arise from court orders. Thank you. Thank you, Kgosi Khama. Kgosi Mundu. Ke a leboga modulasetulo o Tutegang le nna ke a dumedisa. Potso ke ya boraro modulasetulo. Thank you. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Aga Laela, Minister of Labor and Home Affairs. Ke go tsana ke go tlhalosa modulasetulo gore go na le briefing ya Bengo Botswana ya cabinet this morning. Me ba ne ba na le dipotso e na re ha ba itshwaraganya ta utola na laetse gore ba ba nang le dipotso kwano ba te go ntunye hano. So ha ile gore ngwe ka ba tsamaetse ka kwa ka be le phosego hala mme se se teng ke gore tsa ntuye ka thwa halo tsholohelo ke gore bo minister bote ba na le dipotso ba tshwanetse be ba le ka kwano ha ile gore ngwe ka be le baka la gore ka ko Bengo Botswana. Mme ke tsa gore ke taisela morago honorable chairperson. Thank you, Honorable Minister. O re thusitse thata ka go bua yalo go ra gore ke tla e tlola go ngoka natla re santse re tsweletse. Kgosi Khama. Question number 4, Mr. Chairman. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga mototegi Khama. Ke ene ke kopa go tsaya sebaka se ba ge tshongwe ke leboge re Khama ka dipotso tsa ntseng a di botsa ka ke tsa gore ke dipotso tsa di botlhokwa mo setšhabeng le gore go rage go ntle le popagano le go diragatsa gore go nne le accountability mo ka ga re dira ka teng re le setšhaba. Mme se nka se tlhalosang modulasetulo ke gore goromente re iphithetse re tsa seemo mo seemo se e le gore no go na le matshwenyego mabapi le ka ga batho ba dumelang ka teng perceptions le ka ga ne go dira ka teng mo lephateng la DIS. Re reditse matshwenyego a ka gore tshepo ya setšhaba mo pusong le makalana a otlhe a puso e botlhokwa bogolo jang re bua ka dikgang tse di amanang le tsa tshireletso le pabalesego. Ngwa dilo tse di tona tse re di dirileng ga re sena go tsa puso nna ke go gakwalela gore kana DIS ke lekalana la itshireletso ga se lekalana la sepolotiki. Maikaelelo a yone ke go sireletsa Batswana le go bona gore go tshegetswa molao motheo. Re tlhalositse gore DIS e tshwanetse gore e itebaganya le tsotlhe tse re bona gore e nna bothabetsi mo pusong mme e seng go amana le tsotlhe tse di amanang le tshwanelo ya batho ya go ikamana le tsa sepolotiki. Goromente wa lehatshele o tsereng ka 2024 o dirile gore go nna le dikomiti ya palamente o sena go nna le morero le moeteledipele wa kganetso o sena go nna le morero le motsamaisa dipuisano tsa palamente e le gore maikaelelo ke gore go nne le makalana a e tana a thudumela ditiro tsotlhe tsa DIS ka ga molao o tlhalosang ka teng. Sa boraro re dirile gore ya ga ne ke tlhalosa sengwe le sengwe se ba DIS ba se dirang tshwanetse go se diragale ka ga tase ka tsamaiso ya constitution ya lehatshe la Botswana go na le tuto le thompho ya ditshwanelo le kgololesego ya badiri ba lehatshele. Ra lemoga gore go a tshwanna ke gore re tiise tshepo ya batho mo makalaneng a puso ya le goromente o ikaeletse gore a lebelebe melao yotlhe e leng gore
e lebagane le tsamaiso ya DIS go bona gore go tlhokagala gore go baakangwa ga kae go bona gore go na le accountability, transparency and effectiveness. Re ikaelela gape gore re bone gore re tokagatsa ditselana tse batho ba kgonang gore ba ka ikuela ka teng ka ga ditsamaisong kana ka ba tsewang ka teng ke ba le gore ke ba intelligence. Tse tsotlhe di tla dira gore go nne le accountability mme re itse gore gape re tshwanetse re segeletse le one thomo ya DIS ya gore le one e kgone go dira tiro ya yone. Re tshwanetse gore maikelo a rona ke gore re tokagatse internal governance, professional standards, ethics, compliance systems within the institution go bona gore tse tsotlhe di dira gore le one DIS ka batho ba e bonang ka teng go hetoge. Tse tsotlhe ga se maikaelelo a dirang ga se maikaelelo a go koagatsa DIS. Maikaelelo ke gore ba itisiwe e nne mokgatlho o e leng gore kana e nne lephata le e leng gore batho ba ka bona le na le maikaelelo a go ba sireletsa ebile ba ka le tshepa ebile ba ka dirisana le lone ebile le tota malao ka gore tse di a tlhokagala gore DIS ya tege. Se re se eletsang re batla gore go nne le DIS e tshebiwang ke magodu, dinokwane le botlhe ba e leng gore re tsaya gore ga ba ema lehatshe le sente le gore DIS e botlhe ba e leng gore ba tota malao ba e tshepe ba itse gore ke yone e ka ba sireletsang. Tse ke tsone maikaelelo a goromente go na le makalana a e leng gore a ka kgona gore a re ise ko pele. Ke a leboga modulasetilo. Khosi Khama. Thank you, Minister. Ya me raitsone ke botsa ya loka gore ha ke itse gore how long will it take gore re ta bona gore go na botoka mo tsamaisong ya DIS because ya ka maloba rutule gore mosadi wa mo DIS o na tsa koloi ya DIS a pega nama ya kgomo against FMD regulations. Yona se senior officer yona dira yalo. So ha le gore senior officer mo DIS o ka nela mosadi koloi gore a tsama a pega dinama against FMD regulations. Ke potso gore this undertaking ya lona gape e le mo manifesto ya lona gore when can we really expect to see a change mo go bone? Thank you. Honorable Minister. Thank you, Simon. Go change how wow, Simon, ka go hetola malao. Pele ha ngwa gare malaetsa o ronela setšhaba le disposition and attitude ya government is very important because batho ga ba lemoga gore ano lona ga le mo thulaganyong ya kgokgontsho le bone ko tase ba simolola ba itsaya ka tsela e e siameng. Ga gongwe boeteledipele ka bojone ke bone bo ka dirang gore batho ba itseye ka tsela e e rileng ka ga e le gore ba roma le batho bone ba tshwana ba mo DIS ditiro tse e seng tsone. Yaanong ga puso e rotloetsa gore se se dirang e tshwanetse gore se se lebagana le sone se DIS se thametsweng. DIS e thagakolola gore DIS ga la thamela gore le ka tshwara lona ga le na le dikgang le ka lomatsebe ba e leng gore ba amega e le makalana go mo ka go sone ya be e le gone tshimologo ya paakanyo. Jaaka re le gano re a itse gore puso e gano ke puso e lebeletseng thata dikgang tsa ditshwanelo molaetsa o ka bone o lekane mme ke tshwanetse gore ke tlhalose modulasetilo gore ha le puso le bua gore le batla gore go emise tola molao kana ga gore e le gore yaanong gone go mora gore dikgolegelo di a go tswalwa le mapodisi ba go helela ba latlhegelwa ke tiro go tla nna go na le bangwe ba ba tswang mo tseleng gongwe le go hela mo lwapeng mme go sa reele gore maikaelelo a lona ke gore go tswelele go nne le tshenyo setšhaba mme se se teng ke gore re ipotse gore mme kgang e teng e tshwana motho o dirileng jalo
ha ile gore go ba maru o dile jalo kana o tudile molao mme o tshwantse gore molao one o tsele morago yaanong ke ona ga re leng teng mongwe le mongwe hela yo o tswang mo tseleng molao o tshwanetse gore o sale morago go sa tshireletse gope ebile ga se maikaelo a puso ebile puso ga ya rome ope gore a dire sepe se e leng gore se gokotsa kana se tsela ope tshwanelo ya gago jaaka re tlhalositse mo manifestong mme a gore ga re bua yalo kgosi kgama tse di tla hela ta nna re nna le dio tse di tshwanang tsone tsa go nna yalo ka gore go tlhoka tsebe bone bo nna teng gongwe le gongwe le mohatse lotlhe ga gona ko go senang ga e leng gore gona bo tlhoka tsebe mme go sa reele gore mo ke maikaelo a puso gore batho ba itseye ka tsela e ntseng jalo ke a leboga Kgosi Khama. Can I just confirm, Minister, what a parliamentary committee, yeah, DIS, is in place? A thing. Honorable Minister. Committee ya parliament ya GIS is in place e beilwe ka kemedi ya di-party mo parlamenteng jaaka re amogelela gakologela consultation a teng e tsaya nako e telele santa o consulta leader of the opposition le speaker of the national assembly ba suggestile ba rerisitswe mme ebile ba setse ba na le komiti ya go nna yalo mo e leng gore tse di dira ka maikaelelo a gone go bona gore re thudumela DIS makalano otlhe a tshwanetse gore a play an oversight role a nna in place gore re bone gore re nna re thudumela so ka boammaaruri mototegi Kgosi Khama lekalana leo le setse le le mo botshelong raetso ke a leboga Kgosi Khama. Thank you, Mr. Chairman. Kgosi Mosadi. Ke a dumedisa modulasetilo. Question number 5, Honorable Chair. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Modulasetilo a se ka dipotso tse re phatare ke mathata ga ke bone potso ya ga kgosi ya ga ke itse go diragetse jang 171. ga ke e bone mo dikarabong tse le ga lona a ise gore mme nka sologetsa gore nka dira gore mo tsatsing leno ga o ntetelela modulasetilo re te re yarabe ka gore maikaelo a rona a se gore ga marara batho ba botsa be re ba diegela ka dipotso ne ke kopa gore ke te ke arabe ga moragonyana Re tla e tlola go siame. Is that okay, Kgosi Mosadi? Ke a leboga modulasetilo. Re ka dira ka go le bonang go siame ka teng. Ma re tla e tlola e tla tsena during the day. Kgosi Khama. Question number 6, Mr. Chairman. Honorable Minister of Environment and Tourism. Lo tla intshwarela ke ne ke santse ke bolela gore gate ministera re o tla tla late nana ke gona ke utlwang I didn't know gore o tla tla late so go ra gore Kgosi Khama re kopa go e tlola re tla mo letela gore a tle Kgosi Kachana. Ke a dumedisa Mr. Chairman. Question number 7. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Thank you, Mr. Chairman. Karabo Intsijana. The Administration of Justice is embarking on a number of strategic reforms that are aimed at streamlining court processes and subsequently addressing delays in the completion of cases. Such reforms are the establishment of specialized courts,
such as the criminal courts and the commercial courts at the high courts level. These specialized courts will enable the speedy resolution of cases, as there will be judges specifically dedicated to cases of a certain nature. In addition to specialized courts, administration of justice is in the process of restructuring the magistracy. This will give magistrates broader jurisdiction, which does not subject them to either monetary or penal jurisdiction from hearing cases as the case now. The process will also entail the employment of more magistrates to serve in magistrate courts across Botswana. Administration of Justice is also embarking on the procurement of court records management system. This system will, amongst others, enable the speedy production of court records to facilitate timely hearing of appeals. It will also have an e-filing component which will enable the filing of documents from any place in the country where there's access to internet. To address the backlog of estates at the Master's Office, the Administration of Justice is undertaking a restructuring process for the office. This is intended to inter alia de-link the Master's Office from the Office of the Chief Registrar. This will enable the office to have its own dedicated resources. Following the restructuring process, more Master's Offices will be established in strategic places across the country with dedicated masters at those offices. The strategies implemented by the Admin of Justice to increase efficiency are the establishment of specialized courts, restructuring of the magistracy and the registrarship, as well as the delinking of the Master's Office, the employment of more judicial officers to serve in magistracy, and the procurement of court record system. Mr. Chairman, we have as a ministry le rona re dira tshikatshiko ya di mathata re na le one be re lemoga gore ka gore ngwedi yang ke bone ba di interpretera le di court reportera di a short mme sone seo go ra gore re bona gore ka ba isa ko Botswana Public Service College gore re go trainer mme ka budget ba tega ile 3 million mme ra lemoga gore re ka engage ba ne ba re thara ka gore na ba thara le bona ba na le botsipa jeo e dingwe ya go le ka go hegosa tiro ko makgotla tshekelo a gore gongwe re leke gore e ba engage wa re santse re trainer ba bangwe gore ba khone gore ba ka gore go dirisiwa di stenographers gore ba leke go ka hegosa di kgang ka gore se sengwe se se diang ke gore one the appeal with le gore motho ene mo court o recordang ke yona tshwanetse gore gape ya go kwala record ya appeal proceedings we go ra gore o thola Monday to Friday le mo court o tswa go ra gore tshwanetse gore a kwale di type the record of proceedings go ra gore o ka dira hela ka di weekends so go ra gore ya nong ka gore ka seemo se se teng di overtime di santse di emisitswe jalo ga go kgona ga le ke go mo go dia mo gongwe mo go teng mo gongwe ke gone mo re reng ga bo master re tsweretswe ya gore ka gore na le bo makastrata le hatsilo te ka bophara gore re bone gore ka dealing ka office ya ga master le ya registrar mme go no mo ga go bata madi a kana ka 120 million gore hile dilara tse dingwe ya nong ka gore makastrata already overwhelmed gore hile dilara tse dingwe go a gona tsone di assistant masters ko magistrate courts go distributa di estates tsa baswi jalo ya no gore ke khaele gore se re dirile tshikatshiko le moalo ga ina kanya madi gore a bone go araba sello sa Batswana ke a leboga Mr. Chairman. Khosi Katshana. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Thank you, Khosi Katshana. Khosi Khama. Question 8, Mr. Chairman. Khosi Khama, the minister can na late. Can we skip the question? Itlatla itzana khatla.
Kgosi Paledi. Ke a dumedisa modulasetilo. Question number 9. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Ke a dumedisa modulasetilo, mme ebile gape ke dumedisa borara jwa lehatshela la Botswana. Karabo ya me towards the question of number 9 e supa jaana gore mo ditogamanong tsa rona tsa ditlhabololo tse re di bitsang National Development Plan re tsentse ditsela tse pedi hela mo kgaolong ya ga Kgosi re Paledi. Ke tsela ya Tsabong Hukuntsi Road via Mabua Sehube bo go nna le tsela ya Nojane e heta ka Hukuntsi e wella ko Zutswa. Ditsela tsene re dumela gore ke di ka re thusa hela thata go gokaganya batho ba rona, our peoples, our cultures, our opportunities. Bomadimabe ke gone hela gore ga di a tsengwa mo ngwageng wo. Ke ditsela tse re akanyang go di aga mo ngwageng wa madi o latelang wa 2027-2028. Ke a leboga modulasetilo. Kgosi Paledi. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetilo. Kgosi Khama. Nigger the minister Ragayo. Era, thank you, thank you. Re tla tlola potso ye ministera gata ro tla. Kgosi Ndowe. Thank you, Mdulastilo. Question 11. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga modulasetilo. Ra amogela botlhokwa ja go oketsa bodiredi ja sepodisi ko motseng wa Etsa 13. Mo nakong ya gompieno Etsa 13 e na le mapodisi a le mabedi ba e leng gore ba itebagantse le motseo. Ba sepodisi ba tswella ba ntse ba sekaseka ka ha ba anamisitse bodiredi ja bone ka teng. Re lebeletse dipalo tse e leng gore nna le tsone tsa mapodisi. Re lebeletse le gore ko tshwantseng gore motseo go direle go hiwe batho ditirelo teng o ha kae le go gore ga ko go motho go go kae le gore a ga wa tubela le o mongwe ka bona le dipalo tse di ga go dumonyana tsa sepodisi. Mathata e le one kgang ya ditsompelo mme ke tshwanetse gore ke gakolole gore mo nakong ya gompieno ga re ka ke ra kgona gore re oketse dipalo ko Etsa 13 ka tota ga gona madi. Mme police station ya Etsa 13 e tswella e ntse hiwa ke monokeng ke di-police station tse di gautshwanyane go bona gore batho ba tikologo eo ba kgona gore ba hiwe ditamelo sentle. Ke a leboga. Kgosi Ndowe. Thank you, Mdulastilo. Ne ke utlwa tona bua gore ba tlhaloganya gore tota ko 13 ga gona mapodisi go dirisiwa mapodisi a mabedi. Mme ne ke batla go tlhaloganya yana gore a me go siame gore mo population e kana e be ba sevisiwa ke mapodisi a le mabedi ka tsela e le gore go gongwe re lebile area rate le yone gore e bophara boleka a be ke botsa gore gape gore
ha le gore tona wa lemoga o lemogile lebaka lo lo kae gore batho ba safara ba sa thuse morahi ka tsela e ntsi ya mme ne ke mo utlwa gape a šupa gore go na le mapodisi a e le gore ampo di-station tse di gaufi tse di thusang a be ke mmotsa gore a mme wa thomamisa gore tsone di-station tse di gaufi a di a thusa kampo jang re lebile gone gore mo gompieno ga bana dikoloi ga bana ke batho ba modimo eo thank you Honorable Minister. Ke a leboga kgosi Ndoe. Ke tsaya gore potso ya gago e thamaletse ya gore tota hela ka bore ya raba ka gore palo ya bobedi ga ya lekana mme mathata a teng gompieno ke gore ga gona sepe se se ka dirwang go heta bobedi ka gore ga gona madi a ka thusang go ka dira dipalo tseo gongwe nka tlhalosa gore gompieno re na le police station tse 28 tse di tshwanetseng gore di bulwe tse ne di agiwa mme mo go 28 eneo o santse re mekamekane mo nakong ya gompieno ya go tsone tse 28 re bata madi a gore re tsenye batho mo go tsone ka gore gompieno ga gona madi mme gape ke tlhalose gape gore dithaelo tsa dipalamo tsa sepodisi di ko godimo ke so bona gompieno re tsene tshwetso ya gore ko police station ya Mau ke go ga e se kae ta inshallah molasi mo police station e tsena ya Mau le ya Broadheads ra go tsere tshwetso ya gore ra go batla dikoloi tsa batho ba ikemetseng ka nosi gore ka go baakanya seemo se dikoloi tsa sepodisi a ngwa dithala gore go kuelwa ba dirukuti mme go sena le sone se ba se dirisang mme tse ke dilo tse le go di a re tshwenya go sepodising gore a re kgone go na le ditamelo tse di lekaneng gore ka thusa batho ba rona e nngwe kgang ke gore a dipoliseng tse di gautshwenyana a di a thusa potso ya gago ya nkgothodisa kgosi mme ke ne ke re tshologelo ke gore ga go na le satellite police station kana go na le police post ba ba gautshwenyana ba tshwanetse gore ba ba thusa mme a ke tlhalositse mathata a matona ke ditamelo so se sa re tshwenya mme re tsaya gore ya ka ntse re tsweletse gompieno le go na le mapodisi ba ileng ko collegeng kana mo diragala gore mo dingwageng re ntse re tsaya mapodisi anong ra go traina ba special constable gore nne mapodisi ba senna la ruri gore ela gore madi a ba neelwa a ko godimo ka gore anong ba tsena ba duela mona re go tsaya mo budgeteng gape mona gore dipalo le tsa sepodisi di se ko godimo mme a godimo mo gape go na le mapodisi a tlhokagalang go na le mapodisi a e leng gore ba togela tiro ka bogodi kana ba bone mahula a matalana so dipalo tsa sepodisi mo nako ya gompieno di ko tlase ke thola ke gakolola batho ke ba raya kere ko Namibia palo e re na le yone ka population e le kana la Namibia mapodisi a Botswana a tsena gabedi mo go a Namibia mme ga re ta gone ga ngwara ko palamente re bua ka dikgang tsa mapodisi bangwe wa re wa tagana gore state president e tsaya madi a mantsi mme yana ga ngwana wela mo metsing go ya ko mapodising ga go diragala sengwe le sengwe yana go ya ko mapodising mme re tshwanetse re amogela gore ga re leng teng re ntse re sa he sepodisi madi a lekaneng gore a dire ditiro tse tsotlhe tse re di batlang go bone e le ba sepodisi so madi a thaela raetso ke a leboga Kgosi Ndoe. thank you Modulasetulo ko ne ke batla go tlhaloganya yana gore a mme morahi ole le mapodisi one ale ba ka ha o mphe tsela ya gore ke a go ba araba ka tsela ntsa ya gore ga gona madi
sa le ba shimola ntse ba bona gore ba sokola ka ha ba sokolang ka teng a mme ke batla go tlhaloganya gore a mme ba go tshela hela mo lebaka le le kana-kana ntse ba sena mapodisi le mapodisi ba le bone ba safara kana ba safara motse o kana-kana for population e wela mo go bone yana mme ga gona tsela epe o ka e dira mo bogompieno yana tona. Honorable Minister, le ministera a go tlhola ga o mo itshwareleng Khosindo. Honorable Minister. nya khosi a se ka se tlhalosang ke gore mo tshwana gompieno bana ba nne go na le dikgang tsa bogodu jo ntseng bo le teng jo bo itseng bo dira ke batho ba tswa ka ko ntega lehatshe le se ka bua lehatshe mme gompieno ya ka o tlhalosa ga ngwe go araba dikgang tsa bogodu ga se hela gore bo re oketsa mapodisi ga ngwe ga re o bone gore bothata jo bo dirang bogodu kana tshenyo ke eng mme mo gompieno yana ke ya ga sekae mo go yone re bone gore nya re bitseng ba Angola ba Zambia le ba Namibia e le bo ministera le ba sepodisi re kopaneng dikgang tsonetse go na le tse di ka dirwang go nta ga oketsa mapodisi ga e ka re bogodu bo nna teng bo re oketsa mapodisi o sa itebaganya le se se dirang bogodu kana se dirang gore bo go nna le botho ka tsebe ga ngwe ga go thuse so re ta tswela re bona ditsela tse tsotlhe mo le mo lehatsheng la Botswana o sologela tshireletsego le pabalesego mme tseo lephata le ke le romile gompieno tshwanetse le di bona gore batho ba di hithelela mme re ta tswela re buisa le lona re ntse re gakwalela gore dira ya mo seemong se e leng gore ga gona ditsompelo ga gona ditamelo mme ke tsaya gore ga se gore ga botse go a re tshwenya mme ke tsaya gore tana re ntse re kopana re ka buisa le ko nteng ga ntue go bona re itebaganya le dikgang tsa gonna yana ke a leboga. Khosindo. Ke a leboga tona ke a leboga modulasetilo. Thank you, Khosindo. Khosi Khama. Question number 12, Mr. Chairman. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga Khosi Khama ka botswe modulasetilo jaaka ke ne ke tlhalositse pele ga gompieno DIS e na le tsamaiso e e beilweng ke molao e leng gore e laola ka ga e tshwanetse go dira ka teng mme ebile molao o tlhalosa gore o tshwanetse gore e thudumelwe ka tsela e ntseng jang go bona gore e dira dilo ka ga thomamong mme mo go direla ka re go nne le komiti ya palamente le tse dingwe tse e leng gore di a go lebelela le go audita le tsamaiso ya yone ya GIS mme tse tsotlhe maikaelelo ke go bona gore yaka ke tlhalositse ga gona tola molao mo lekananeng le kganye mo nakong ya gompieno go setse go na le dikgang tse di le nne tse di setseng di isitswe ko tribunaleng ga e sa le January 2025. Khosi Khama. Thank you, Mr. Chairman. Khosi Kahiko. Good morning, Chair. Question number 13. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Ke a leboga modulasetilo ke a leboga Khosimbao Kahiko wa boraro ka potsoi modulasetilo ditsela tsa Kalfontein go ya ko Metsimantsho le go tswa mo Kalfontein go ya ko New Qanagas le go tswa mo Karakubis go ya ko New Qanagas le go tswa mo New Qanagas go ya ko Charles Hill le go tswa mo New Qanagas go ya ko Makunda ga go a ka ga kgonagala gore di tsengwe mo lenaneong la NDP 12 gore di tshelwe sekonotere ka one mabaka gore go ne go na le mabaka ra lebeletseng ga re lebelela ditsela re
re-establisha kana re batisisa gore re ka tsenya dihe mo lenaneong la NDP 12. Nngwe ya tsone ne le gore we were prioritizing those aligned to our national true north, our mission, namely projects that will transform Botswana into a regional hub for trade, for travel, and for investment, while ensuring resource security, economic diversification, and seamless connectivity to regional and global markets. Jaanong ha re lebelela ditsela tse di boditsweng ke motlotegitse re di tshwantshanya le tse dingwe ne ke te mabaka a tsone a tsamaelang thata le mabaka a ne re a beile gape le mo NDP 12 ya gore re ganelele thata pele mo ditseleng tse e leng gore di thusa mo seemong sa itsholelo ka re itse gore mo nakong ya gompieno itsholelo e bobotlana mo go tsa madi yaanong re lebelela thata tse e leng gore di tla thusa gore le ga tsela kgone go dira madi mme kakanyo ke gone gore mo nakong e tlang morago ga gona re leng teng re tlhoagalele go bona gore le tsone ra di atolosa re tshela sekonotere gore batho ba kwa ga itshole bone ba go to go nne motlhohu go dira tseo tse di dirwang ga go na le sekonotere ke a leboga Khosi Kahiko. Modulasetilo me ke botse tona potso ha kana no re le re emeletse mo ditseleng tse e le gore di ka dira puelo mo itsholelong mme ha ke badile ditsela tse tshotetse di mo line of production ya leruo mme re itse ha kgomo ile nngwe e tsosa itsholelo ya lehatshele me le lebile ka leitho le le ntse yang align the production area ya diplasi tsone tse di mo line tsone tse ka gore le mo bo maitamong a puso ya rona e ntšhae e itamile gore e ta gorosa ditsela metakase ko baleming barui ke ne ke botsa ke lebile dintlha tse mo ngwame Honorable Minister. ke a leboga modulasetilo ke a leboga kgosi Mbao kgosi batho ba itseng sekgowa thata bo kgosi Kgama wa bone go na le mo go teng comparative analysis kore ke ne ka supa gore re ne re tshwantshanya tse tsotlhe di na le mosola mo go godiseng itsholelo mme yaanong ne re tshwantshanya go bona gore ga go na le production units ya ka o di bua go go na le tse dingwe tse e leng gore di belege itsholelo ka di belegeng ka teng re ka dira eng pele ra be re bona gore gongwe tse dingwe tse re le gore di tsentse mo bogompieno gongwe di ka ta pele ga tseo e se gore we don't consider the value e leng gore o leka gore le motsha kgosi ra lemoga ebile ke a dumela gore go lo kwa re tshela ka kgomo mme ebile re babaletswe dikoloi tsa rona di a babalelwa go tsa kgomo go itisa ko kolobatse no supa jalo gone gore a ga re ka ke ra kgona go thusa ka go tshela ditsela tse sekonote re tle go dira jalo bomadima a beala gore when we compare jaaka nne ke supa ga di le 10 re tshwanetse gore tseka tse pedi re lebelela gore mabaka a e leng gore a support-a tse pedi tseo ke ae e se gore gongwe ga re dumalane le mabaka a kgosi a buang ke a leboga Khosi Kahiko. ya me ke go leboge mme o itse gore ditsela tse le ga di ana sente di tlhoka paakanyo go ithele go gorosa sekontiri Khosi Kgama. Question 14, Mr. Chairman. Honorable Minister of State, Presidents, Defense and Security. Modulasetilo potso e karabo e teng a itse gore a go diragala jaanong dipotso di nyelela hela mme ke kopile gore ba itise teng ko ofising kgosi Kgama ke kopa boitshwarelo ka seo modulasetilo. Thank you. Akro re tlola tla tsena during the day. Anything in the next 10-15 minutes to what is karabo. All right, thank you, Honorable Minister. Re tla tlola. Khosi Ndadi.
Thank you, Mr. Chairman. Question number 15. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Ke a leboga modulasetilo potso re dumalana le yone re mo go dire maiteko a go bona gore re dire gore ditshekatsheko re di dire gore re ka thoma kgotane ya makastata ko tume ke se e leng gore go mo di-feasibility studies tsa go sekaseka le go botsolosa di-stakeholders ka kgang ya teng ke tsela gore dumalana le thoko la gore ya thokega be rona se re se motse dipuisano le feasibility studies tsa gore a e ka nna teng ko totong ke a leboga Khosi Ndadi. Ke a leboga Chair. Me the study honorable Tatsa lebaka le kana kang. Ke a leboga. Honorable Minister. a dina go tsa lebaka gongwe se se ka tsaya lebaka e ka nna kgang ya madi gore madi ona go thoma yone court ya buildings e be le gore a bona mme ya consultation yone e ka tsaya lebaka le le kalo ke kgang hela e le gore se tse re le rona re formula an opinion gore ya thokagala ke go botsolosela gore gongwe ha kae setshase ha kae go ka diragala jang mme go tswa e be nna yone kgang ya madi gore madi a tswa kae go bona gore re e dire ke a leboga Khosi Ndadi. Ke a leboga modulasetilo. Khosi Khama. 16, Mr. Chairman. Honorable Minister of State President, Defense and Security. Ke a leboga modulasetilo. Ya e yone e teng. Modulasetilo DIS ya ka molao wa yone o tlhalosa e na le o tshwanetse gore e itebaganye le dikgang dipe tse di amanang le tshireletsego le pabalesego ga e ne le DIS dithata dipe tsa go lebagana le tsa dithopho tsa go ipapatsa le go tsena mo dikganyeng tsa sepolotiki di hano e tla dumelana le rona gore lekgotla le le buisang la gompieno mo nakong e hitileng ne le ipelaetsa le sa itumelele ka ga e le gore DIS e ne e dira ka teng ebile ke lebega e tsenela mo dikganyeng tsa sepolotiki se ga se se re ta se letelelang gore se diragale mme re dumela gore ne le phosego e ne e dirwa ke banne ba le go helela ba tsena mo moleng o ne se wa bone goromente wa gompieno o dumela gore ditsotlhe tse di leng teng tse neng tse ke tlhalosa ka tsone e le makalana a go thodumela tiro ya DIS a lekane go bona gore DIS e dira tiro ya yone le gone se puso e se buang go bona gore ga go diragale sepe se se tswang mo le gore ke thomo ya DIS mme ke tshwanetse ke tlhalose gore maiteko a tla tswelelwa a dira go bona go na le boikarabelo go tshegetswa molao le gore tsotlhe tse e leng gore makalana ona a ke buang ka ona a tla tswela a thodumela DIS a se dira a tsamaelana le molao le gore a tsenya DIS mo tsamaisong e tota e leng ya yone ke a leboga Khosi Khama. So does the minister awa dumela gore ka 2019 DIS ne riga ka sekgwa kana ba tsietsa they rigged the elections gore UDC in particular is ka winner. Is the minister accepting that those elections in 2019 were rigged? Honorable Minister. Ke a leboga mototlegi Khama. Ke tsaya gore dikgang tse UDC e ne e di bua ka nako eo tsotlhe di mo nakong ya gompieno di ko lekgotleng la ditsheko e leng gore ne go na le di-affidavit tse ne di dirilwe tse e leng gore
a ra hela re tsena mo di-meritseng tsa kgang kgang ya teng ne ya tshololwa ka di-technicalities mme se re ka se buang ke gore tse tsotlhe di tse di amana le dikgang le position ya rona mo dikganyeng tse di amana le GIS di gone mo kganyeng ya go nna jalo e le gore e ko high court e tlhalosisa ke araba kgantele gore go na le dingwe tse e leng gore batho ne ba leba GIS ka teng mme ke ba ka bua gore le rona ne gona se ne re se ipelaetsa ka nne re bona GIS di tsa dilo ka teng ga re tsena re buile GIS gore rona le puso ya gompieno re baeletsa go bona dingwe di dira ka tsela e ntseng jaana mme ebile re a tlhalosa gore kana ga le le baeteledipele ga le dira dilo ka tsela e e rileng le bone batho ba tshwanang le ba GIS ba tsaya mo go lona gore tshwanetse ba dire jang mme ga le thamaletse gore le dira dilo ka tsela e e thamaletseng go sena go tswa mo tseleng le bone ba tla sala morago sotse bona re ithaganetse go bona gore makalana a otlhe a tla tswelela ka thudimela GIS a nna teng mme ke tshwanetse gore motlotegi ke tsa re ta dumela le nna gore ga e sa le re tsaya puso ka 2024 dikgang tse no ithela GIS e umakega mo go tsone ga di sa tlhola di le teng mme ke tshwanetse gore gape ke bua gore ga gona sepe seemo se o ka reng tota o iphithetse mo e leng gore o 100% perfect o tla na la ga o thaelang teng o na o tokagatsa jaaka bona gompieno re tshwaragana le gore re lebelele motheo wa rona e tere o lebe sepsa ka gore diemo di na di changea le go nna motho a ipaakanya ga o leng teng maabane ga ke ga tshwana la o leng teng tsatsi eno se se teng ke gore o ipaakanye o ikgabetse gore o nne botoka go gaisa jaaka maabane ke a leboga Kgosi Kgama. nya me ra itumela modulasetulo gore ba sala ba tsa puso ba tsile go ba letho mo ditirong tsa GIS but I think earlier this year really more 2026 di top on di tshwere ka 2024 leader of the opposition made a public statement gore o tswa go bolelwa ke tautona gore hana botsa tautona king DG o santse a ana le tiro ya gona DG mo DIS a ba re bolelo gore tautona na maraba re if it was not for him UDC would not have won the elections. So ke batla gore ke mmotsa gore nya that statement is a very significant statement. Jaanong ha bua gore DIS ga bana go tsena mo dikgang tsa dithopo o araba yang kgang ye e ne bua ke the leader of the opposition. Thank you. Hello, Kgosi Kgama ke tla kopa gore the honorable minister arabe that question. It's tea break now. Gape ra gotlhola hela rotlhe ne ke re let's go for a tea break re go nwa metsi a bothito re tla boa ka 11 o'clock.
Pray be seated. Honorable Minister, I hope you still remember the question. You may answer. Ke a leboga mototegi Modulasetilo. Ta ke simolola hela ka go tlhalosa gore diphetogo tse di diragetseng ka ngwaga wa 2024 ga gona ope yo o ka reng gongwe di dirilwe ke bape ko nteng ga Batswana ba tsere tshwetso ya gore bone ka bo bone ba bata gore go nne le phetogo mo lefatsheng leno. Mototegi Kgosi Kgamata a dumela le nna gore le ene ka sebele ke mongwe wa bangwe ba ba dirileng gore re nne le diphetogo tse, mme ga se mo nakong ya gompieno be re ka re se re sa leshanwana a se bua se mototegi tautona a sa dumalaneng le sone e be re ka se tsaya gore ke sone se e leng boammaaruri jo ne bo buega mo puisanong ya bone. Mahoko a go nna yalo re tsaya le mahoko a e leng gore ga ana boammaaruri ka rothe re itse se se diragetseng. Re itse gore Batswana ba ne ba thopa ba golesegile ka go lo nna ne re ipapanne ka madibela thopo go sireletsa thopo ya Batswana. Jaanong mahoko a ga re sa leshano ga se ona re ka reng ke ona a boammaaruri, ga se diphetogo tse di leng teng ga se diphetogo tse motho a ka reng di dirilwe ke mototegi Remagosi. Diphetogo di dirilwe ke Batswana ka go thopa. Yaanong mahoko ao re a utlwile, mme a se mahoko a re tsaya gore a na le boammaaruri, re tsaya gore ke mahoko a nne motho a bua. Mme se nka se buang gape ke gore re le baeteledipele ba lefatshe le re tshwanetse gore re tlhaloganye gore go na le nako e tshwanetse gore re nne re kopana re le baeteledipele re bua ka tse e leng gore ra bo re di bua re le bagolo. Yaanong ga re bua re le bagolo ga re ka itoetsa gore ga mogolo mo a buile le wena go sa re e le gore ne e le boammaaruri e be nna ngwao go mo go ta leswagatsa ebile go ta nyenya ngwao wa morero le wa go nna re tsana into each other's confidence. Mme se nka se buang ke gore puso ya nako ya gompieno re ta tswela re bua le mongwe le mongwe, mme ne re kopa gore yo tla bo re bua le wena ba tseye gore ya be e le thompho e le tota, mme go motho a hile thompho le tota ke mototegi tautona go buisana le ene. Ga se gore e re ga tswa ga ba go kwana mahoko gore ba ka dira political mileage ka one. Ke a leboga. Supplementary. Kgosi Tawana. Thank you, Chairman. Ga ke a utlwa Minister Sente go na ka thusa go na le ga reng o palelwa ke potso ya ga Kgosi Kgama ka ntateng ya gore dikgang tse di ko makgotlatshekelo, and then o goroga gape ga gongwe ga reng ko makgotlatshekelong go na le technicality e di tsholetseng. So ga ke a utlwa sentle gore karabo ke gore a di ntse di ko makgotlatshekelong di subjude ke lebala leina la teng kana ke gore di tsholetswe ko ka di-technicality tsa di bua. Ga ke tsora ke gakologelwa sentle whether that answer in ele ya potso ye ampo the previous question, but in any case, Honorable Minister. Ja, se se buang ke gore mo kganyeng ya kana ne tswa mo botseng ya gare ga mare dithopo tsa 2019 ra reng ka tsone. Ya re se re se buang ra re maikutlo a rona a teng mo direkoding tse ne di le teng ko parliament ko court tse ne re supa ga go nnile le bogagalle le go tlhoka dilo sente ebile re dirile di-sworn affidavit tseo di diragetse di buile dikoo. Mme position ya UDC ka dithopo tsa 2019 gongwe ke ntame ke boela hela gore re dumela gore ne re hentse ka puso ya nako eo dithopo tseo ne di sa tsamaye ka tsela tse ne e siame ya ka nyala hela re ya court. Mme ke tlhalositse gore mo nakong e e fetileng
rona le ba bangwe ne ba bua gore go na le go belaesega kana go lebega nkete dingwe ba le kgotla la DIS ga ba di dire sentle yaanong ne ra re ga re tsena be re bona gore tse re a di baakanya e be re gakolela gore santhanta DIS mo nakong ya gompieno ba gakolotse gore ga bana thata ya gore ba ka tshwara ope mme ke tsaya gore ga e sa le re tsena ka 2024 ga ke gakologele go na le nako e leng gore go kile ga na le mongwe wa DIS o kile a re o tshwere ke ba DIS ga e sa le re tsena ka molaetsa o re o neela le phousetara ya goromente ne ke tlhalosa gore batho e le badiredi kana le setšhaba ba tsaya mahoko a baeteledipele ga moeteledipele go supega nkete boeteledipele bo rotloetsa mowa mongwe ba tsamaelana le mowa oo gompieno ba lemoga gore mowa o a re o rotloetsang ke wa go tota ditshwanelo tsa batho le gore DIS e itse ga e simololang teng le ga e helelang teng ke a leboga Kgosi Khama. Ka gore aka minister o buile gore it was put aside on a technicality. Ga se gore yaanong because there's that belief or suspicion, in order to preserve the integrity of our elections mo Botswana, have you considered orchestrating an audit, whether we a forensic audit and an inquiry into those elections to establish whether indeed there was such rigging that took place? Honorable Minister. ke a leboga mo tutegi sengwe sa puso e le kang go se dira se ke tsayang gore gongwe ga re thaele thata mo go se direng ke go leka go nna le tšhaba e e bopaganeng e leng gore go na le mowa wa boitshwarelano le mowa wa popagano mme go sa lebale gore go tshwanetse gore go diragatse gore go se ka ga nna le tole molao mme kgang e ya dithopo tsa 2019 ke tabo ke sa bue boammaaruri ga nkare re setse re nnile go e sekaseka go bona re ka tsaeng puso ga ise nne ga batse go e sekaseka gore lebe gore dira jang ka tse e leng tolo tsamaiso go na le batho ba bantsi ba ba umakegang mo dikganyeng tsa 2019 mme mo nakong ya gompieno go na le bangwe ba e leng gore ba umakega ba e leng gore ba santse ba le mo thumong ya setšhaba mme kana gantsi kgang ke gore gantsi gore o tore motho ga a dira dilo sentle o tshwanetse bo gona le sepe e se ka be e le pelaelo hela o tshwanetse bo gona le mabaka a go supa gore mo pelaeleng eo go ne ga helela go ta ga re ne le tshwetso ya go nna jang mme nka araba ka re mototegi Khama ga re ise re tseye tshwetso go dirang ka dithopo tsa 2019 mme o tla dumela le nna gore go na tse dingwe tse e leng gore go na le tola molao tse re tsweletseng ntse re di dira tse tsotlhe di tla re ntse re tsweletse re nne re di lebelebe re bone gore re baakanya le ga tshele ka gore ga re batle gore dilo tse nne di diragala mo nakong e hitileng di boelele gape ka gore di hela di re busetsa ko morago ke a leboga Kgosi Khama. Thank you. Kgosi Tumaeletse. Ya la Modulasetulo Botswana ba 17. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Ke a leboga Modulasetulo. Ke a leboga Kgosi Tumaeletse wa bone. E rentswa Kgosi gongwe a sa dirisa le gokola access road. Ke ne ka ipelaetsa gore Kgosi o botsa ka access road. Ka nna supa ka a 10 kilometer road from the main road. Ke arabe jana gore go ya ka molao o tsamaisang ka go ya di access roads o bidiwang go revised policy on access roads of 2004 gore tsela e dirwe ya access road go tswa mo tseleng e tona go ya ko motsaneng o tshwana le wa Lubu farm go tlhokala gore motsana wa go nna jalo e bo gazetilwe mme go supa gore nako e ne tsela e agiwa ka nako eo motse o no ise
o gazetiwe ka jalo ke sone se gompieno kana mo nakong ya gompieno re bo re sena tsela ya go nna jalo kana re be re sa e tsenya mo NDP 12 mme ka ebile re bua ka lehatshe re akanya gore go apele jaaka e le potso ya number 3 e bua ka tsa temothuo re akanya gore gongwe re kopane le ba lephata la tsa selehatshe kana tsa ditsha le temothuo gore a tsela e ga re ka ke ra e prioritize under the production routes program e be re sena go dira jalo re be re ka bona gore mo mananeong a rona a ditogamano a latelang ra e tsenya mo teng and mo nakong ya gompieno ra kgona go dira jalo ka go bo it was not a gazetted road no village. Thank you very much. Khosi Tumaeletse. My question is not in reference to access. Ibaka relocation, S-strip. Relocation at S-strip. The current highly temporary we are not very busy. They say, so the relocation, not access. Are her minister an opportunity to recheck Holebeka Warabile Sele, Honorable Minister? Ya mmeke kupa maitshwara lore Khosi Tumaeletse. Ke a leboga Modulasetilo. The ministry is fully aware of the location of the Tsabong airfield and that it is situated within the center of the village. At the time of its construction, the location of the airfield was considered strategic as it was situated outside the village. However, the village has since expanded, encroaching upon and eventually enveloping the airfield. Part 2, the Civil Aviation Authority of Botswana has acquired land in Tsabong for the relocation of the Tsabong airfield to Logaganeng, south of Tsabong. This relocation project was grouped under a single program, together with the relocation of the Ganzi and Hukunzi airfields, and was submitted for implementation during NDP 10. However, following the completion of designs for the Tsabong and Hukunzi airfields, the projects were suspended due to funding constraints. The relocations were informed by assessments which indicated that the airfields had become enveloped by surrounding developments and were now situated within the centers of their respective communities, thereby negatively affecting development and service reticulation. The relocations were therefore not necessarily driven by safety concerns. The relocation of the Tsabong airfield was subsequently proposed for inclusion in NDP 11 and the Transitional National Development Plan. However, owing to competing priorities, the project was not considered a priority and was therefore not included in the NDP 12. The project has since been approved and included, I thought keep mutil. I'm very sorry, Mr. Chairman. Next says or keep mutil. The project has since been approved, yes, and included in the current National Development 12 under the relocation of Tsabong, Hukunzi, and Ganzi airfields project, with a total estimated cost of 250 million. However, no budget allocation has been made for the current financial year 2026. Consequently, implementation can only commence in the 2027-28 financial year. Lastly, part 3, a combined feasibility and design study for the Tsabong and Hukunzi airfields was completed in 2011 at a cost of approximately 1.4 million. Due to the passage of time, as well as continued village growth and expansion, the findings of the 15-year-old feasibility study
are now considered obsolete and require updating to ensure their continued relevance. I thank you, Mr. Speaker. Khosi Tuma Eletse. Ke a leboga modulasetulo, ke a leboga tona. Khosi Khama. 18, Mr. Chairman. Honorable Minister of Health. Shall I answer now? Okay. 285. Thank you very much, Mr. Chairman. Putsui itel lenyana. Me happy kana bua ka dipalo tsa malwetse nna ka ipotsa gore ha ke so ka Setswana, will I be doing justice to the honorable house? Ke botsa gore ditsamaiso a di ntetla gore ke bale kana ke dire jang Kgosi? O ka e bala hela ya ka entse ka Sekgowa. Thank you. Mr. Chairman, life expectancy according to the Botswana Population Census of 2022, life expectancy at birth slightly improved from 68 years in 2011 to 69 years in 2022, according to Statistics Botswana. The maternal mortality ratio slightly increased from 175.5 to 176.7 maternal deaths per 100,000 live births between 2022 and 2023. Over the last 5 years, the trend has been fluctuating, ranging from 166.3 deaths per 100,000 live births in 2019 to 176.7 deaths per 100,000 live births in 2013. In 2021, there was a spike of 240 deaths per 100,000 live births due to the COVID pandemic. According to SDGs, 70 deaths per 100,000 live births is the target set by the World Health Organization. The under 5 mortality rate, Mr. Chairman, was at 28.4 per 1,000 live births in 2023, showing an increase from 27 per 1,000 live births reported in 2022. However, the current mortality rate still exits the STG and other international benchmarks. This is according to Statistics Botswana report of 2023. According to the Botswana Causes of Mortality report of 2023, the 5 most prevalent causes of death in Botswana are HIV, AIDS, 2, cerebrovascular disease, ditshika tsa boboko, nephritis, sengwe sa go tsamaelana le di-kidney, diphilo, lower respiratory infections, khupelo, diabetes mellitus, tsa sukiri. Mr. Chairman, part 2, Botswana does not have nationally defined nurse to patient ratios. However, the Ministry of Health is guided by and seeks to align with the nurse to patient ratios recommended by the World Health Organization. It is worth noting that the ministry is currently unable to fully comply with these international recommended ratios due to limited nursing positions within the public health sector to absorb all graduate nurses. Generally, the nurse-to-patient ratio in Botswana hospitals ranges around 1:10:12 in general wards and around 1:2:3 in higher care units. This is dependent on the unit, patient, acuity, and facility level. The Ministry of Health is in the process of reviewing the Essential Health Service Package
and the Nursing and Midwifery Establishment Register to inform staffing norms, align workforce requirements with international recommended nurse-to-patient ratios, and ensure that staffing levels adequately meet current healthcare service demands. Part 3, Mr. Chairman, the current CMS availability of medicines as of 10th of June 2026, ARV is 93%, EPI vaccines is 86%, cancer 85%, tuberculosis 72%, and hypertension at 20%, asthma at 17%, and sukiri, diabetes, at 44%. However, the procured bulk stocks of medicines from UAE have started to arrive and is therefore expected to improve the availability. CMS continues to procure some of the critical medicines from the local manufacturers and pharmaceutical wholesalers. Part 4, Mr. Chairman, the reforms at CMS through the Botswana Economic Transformation Program are aimed to improve its operation efficiency and digitalize its inventory for improved visibility and traceability of stocks. It should improve accountability and reduce wastages. To facilitate that, Ministry of Health was given an exemption from Section 76 and 77 of the Public Procurement Act of 2021, as per statutory instrument number 35 of 2026, gazetted on the 20th of March 2026. Except for locally manufactured medicines and medical supplies, CMS is now exempted from using the preference schemes and reservations, allowing them to procure more competitively. This will improve value for money in our procurements. CMS is part of the departments that underwent the forensic audit conducted in 2025. Part 4, Mr. Chairman, the Ministry of Health appreciates the continued engagements on the National Health Insurance Policy from DIKGOSI. Following our engagement on 22nd January 2026 at Fairgrounds with Mahosi, we are pleased to provide the following updates on the NHI policy formulation. Part 1 is what is the current status of the NHI, National Health Insurance. The NHI policy was submitted to and approved by the Cabinet on 3rd June 2026. Following the review and incorporation of Cabinet feedback, the Ministry will present the policy to Parliament during the upcoming sitting in July. Timeline for pilot implementation. The implementation of the NHI pilot is envisioned to commence immediately after the legal and regulatory frameworks have been finalized, particularly following the July parliamentary sitting. The NHI reform is being undertaken through a deliberate and phased approach to ensure that the necessary policy, legal, institutional, and operational foundations are firmly in place before commencement of the pilot phase. At present, the Ministry is finalizing the NHI policy, enabling legislation and associated governance and implementation frameworks. Subject to the approval of these instruments, the Ministry intends to proceed with the pilot phase immediately thereafter. The pilot is expected to run for approximately 12 months and will serve as an important implementation and learning platform with an initial focus on primary health care and on strengthening the performance of the public health sector. Estimated costs and sources of funding, Mr. Chairman. The Ministry wishes to clarify that the NHI reform should not be viewed primarily as the introduction of an entirely new cost to government or citizens, but rather as a strategic reform of how health sector resources are mobilized, pooled, allocated, and managed to achieve greater efficiency, equity, and value for money.
Concerning the estimated costs, the Ministry is currently reviewing and finalizing the essential health service package, which forms the basis of a defined package of health benefits to be provided. It must be noted that these are not a new set of services. Rather, they remain similar, though revised to meet current population health needs, while remaining affordable for the government, which remains committed to providing for Botswana. Requisite detailed financial assessments and projections are currently underway to determine what the current resources allocated to health are able to cover and what resource gap may exist to cover the expenditure requirement for this defined package of health benefits and ensure the long-term sustainability of the reform. The NHI policy provides for the enactment and promotion of a mixed revenue source to finance healthcare in Botswana. General taxation will remain the foundation of health financing and continue to support essential and public health services. Additional resources may be mobilized through earmarked health-related levies, including sin taxes, mandatory employer and employee contributions, and appropriately designed mechanisms for the informal sector. Importantly, Mr. Chairman, all contribution arrangements will be guided by the principles of equity, affordability, and fiscal sustainability. The design of contribution rates and financing mechanisms will take into account individuals' ability to pay, the need to protect vulnerable populations, and the broader economic circumstances of the country at the time when this may be necessary to undertake. As additional resources become available and efficiencies are realized, the package of guaranteed health services can be progressively expanded in line with national priorities and available physical space. Consultation with the DIKGOSI and local communities. Mr. Chairman, the NHI policy was developed through an extensive and highly consultative process in accordance with the government's public sector policy development framework. Between October 2025 and January 2026, the Ministry of Health deployed 6 multidisciplinary teams led by public health physicians who were able to cover at least 25 health and administrative districts of the country. Through Khotla meetings, district development committee meetings, district health management team engagements, and national mass media platforms, including radio and television, the ministry systematically engaged citizens and stakeholders to gather views on the challenges facing Botswana's health system, and to jointly identify potential solutions. Beyond the local communities, DIKGOSI has also been represented through appointment to the steering committee, in which DIKGOSI chairperson sits. The NHI steering committee is the apex decision-making and oversight body established to govern the NHI program from its inception through to the formal assumption of governance responsibility by the NHIF board. The steering committee provides political leadership, cross-ministerial coordination, and strategic direction across all phases of NHI design, piloting, and rollout, and is vested with binding authority on all entities engaged in NHI implementation, subject to cabinet oversight. In conclusion, Mr. Chairman, the Ministry of Health wishes to clarify a fundamental policy consideration underpinning the proposed National Health Insurance NHI reform. NHI should not be understood as merely an insurance financing mechanism. Rather, it represents a comprehensive health system reform designed to transform the way services are financed, purchased, delivered, and governed. The reform serves as a strategic vehicle for strengthening the performance, equity, efficiency, and sustainability of Botswana's health system, while advancing the national commitment to UHAC.
Its overarching objective is to ensure that all people in Botswana have access to quality essential health services according to need, without suffering financial hardship, thereby contributing to improved health outcomes, social protection, and inclusive national development. Central to this reform, Mr. Chairman, is the reconfiguration of institutional arrangements within the Ministry of Health, including the establishment of a clear provider-purchaser split. This will enable more strategic purchasing of health services, improve efficiency in resource allocation, strengthen accountability, and enhance the quality and responsiveness of service delivery. The principal objective of the NHI reform is to strengthen risk pooling and strategic purchasing so that existing and future health sector resources are used more extensively. Rather than relying on fragmented financing arrangements and direct out-of-pocket payments by households, NHI will consolidate designated health funds within a common framework to improve financial protection, promote solidarity, and ensure more equitable access to quality health services for all. Mr. Chairman, the Ministry acknowledges the shortage and uneven distribution of specialist medical practitioners across the country, particularly in remote and hard-to-reach districts such as Kalahari, Ganzi, and Okavango. To address this situation, government has implemented both short-term and long-term interventions aimed at improving access to specialist care in undeserved areas. Firstly, through collaboration with the government of Cuba and the expansion of local specialist training programs, the ministry has deployed family medicine specialists to several rural districts over the past 3 years, including the 3 districts of Ganzi, Okavango, and Kalahari. Family medicine specialists are trained to provide comprehensive healthcare services to patients of all age groups and are equipped to manage a broad range of medical conditions at district level. Their presence has strengthened clinical capacity, reduced unnecessary referrals, and improved access to specialist-level care closer to communities. Secondly, the ministry has partnered with Airborne Life, a non-profit organization, to provide monthly outreach services to Hukunzi, Kasane, Ganzi, and Tsabon primary hospitals. Through this initiative, multidisciplinary specialist teams are flown to these facilities to conduct consultations, perform minor procedures, review follow-up patients, and provide mentorship to local healthcare workers. This program has significantly improved access to specialist services while reducing the financial and social burden associated with traveling to referral hospitals. In addition, the ministry is currently undertaking a targeted recruitment exercise to address critical specialist shortages. In March 2026, the Directorate of Public Service Management approved close to 100 specialist positions, specifically to strengthen specialized healthcare services nationwide. Subject to the completion of recruitment and regulatory processes, these specialists will be deployed across public health facilities, including 5 specialists, each for Ganzi and JP Gavindama primary hospitals. The planned specialties include general surgery, pediatrics, internal medicine, and internal medicine. Upon completion of the current recruitment exercise, the ministry will continue recruiting specialists and strengthening outreach services to support the remaining undeserved districts and further improve equitable access to special healthcare services across the country. Lastly, the ministry continues to invest in the training and development of Botswana specialists through local and international training programs to ensure a sustainable specialist workforce for the future. Mr. Chairman, to reduce maternal and infant mortality in public health facilities, the ministry has strengthened
specialist maternal and child health services by deploying at least one obstetrician and gynecologist to every district hospital. The ministry's long-term objective is to increase this complement to a minimum of 2 specialists in each of these disciplines at district level to enhance service availability and continuity of care. The neonatal intensive care units at Sekoma Memorial Hospital, Mahalape District Hospital, and Letsola Tabe Memorial Hospital are currently operating at limited capacity due to shortages of specialized personnel and essential equipment. Efforts are underway to address these challenges through targeted recruitment and procurement initiatives. The ministry further intends to establish NICU services in additional district hospitals as resources. Now, the ministry further intends to establish NICU services in additional district hospitals as resources permit and the financial position of government improves. In addition, to reduce maternal, newborn, and under 5 mortality, including infant mortality, Botswana continues to strengthen the capacity of healthcare workers and implement the integrated management of childhood illness guidelines and emergency and newborn care. Comprehensive abortion care services are provided in line with national policies and clinical guidelines. The ministry also reinforces maternal and perinatal death surveillance and response mechanisms and conducts nationwide maternal and under 5 mortality audits to identify gaps, guide corrective actions, and inform program improvements. The Ministry of Health takes all incidents involving patient death or permanent harm seriously and is committed to ensuring accountability, transparency, and continuous improvement in the quality and safety of healthcare services. When a patient dies or suffers serious harm and concerns are raised regarding the availability of essential medicines, emergency transport, or any other aspect of healthcare delivery, the matter is subjected to established clinical governance and patient safety procedures. Depending on the circumstances of the case, this may include clinical case reviews and mortality audits, root cause analysis to determine contributing factors, health facility management investigations, reviews by district and national technical committees, professional accountability processes where healthcare worker conduct, professional accountability processes where healthcare worker conduct is implicated, and referral to relevant regulatory, disciplinary, or law enforcement authorities where warranted. These processes, Mr. Chairman, are intended to establish the facts, identify any system failures, determine whether established protocols were followed, and recommend corrective measures to prevent recurrence. Mr. Chairman, it is important to note that adverse patient outcomes may arise from a variety of clinical and operational factors. Accordingly, each case is assessed individually, and accountability measures are guided by the findings of the investigation and the applicable legal and regulatory framework. To reduce the likelihood of such incidents, the ministry continues to strengthen pharmaceutical supply chain management, emergency medical transport systems, referral coordination, health workforce capacity, and patient safety monitoring mechanisms. Furthermore, incidents identified through audits and investigations are used to inform quality improvement initiatives across the health sector. With respect to compensation, government does not maintain an automatic compensation mechanism for adverse health outcomes. Compensation may be awarded where liable. Compensation may be awarded where liability is established
through the courts, negotiated settlement, or other lawful processes. As at the date of this response, the Ministry has not verified any compensation payments specifically attributable to deaths or permanent harm arising solely from the unavailability of essential medicines or lack of emergency transport. Should records indicate otherwise, such information will be provided to this Honorable House, Mr. Chairman. Ke a leboga. O tla intshwarela go tsaya sebaka sa go motlotlege kgosi. Ke a leboga. Kgosi Khama. Thank you, Minister. Yes, indeed, there were many questions and long answers, but I thought it was important for the House to be given an update on the situation which is of concern to many. Megahori, you're not the substantive minister. I won't follow up with questions I had. Thank you. What we usually do, ga karabo e le tele yana, ra tle re renya o ska wa ya raba yotlhe we nele yona e botsela o tla tla e bala ko pele. But ya ne ke le ha gare ka at the same time go Batswana ne batla nkomanya ba re ne re batla go utlwa karabo yo ka gore ba nne ba bua ka ba le concerned ka kgang ya health. So lo tla intshwarela marara gore be ke letlile gore e balwe yotlhe ke lwana le ba kalameleo. Kgosi Khumanego. Question number 19, Mulastilo. Honorable Minister, State President, Defense and Security. Ke ne ke kopa ka boikokobetso Mulastilo gore re tere ya rabe morago nyana. Honorable Minister, Kgosi Khama. Number 20, Mr. Chairman. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Mr. Chairman, ke a leboga Kgosi Khama wa bone. 1, 2, 3 pages. 3 pages. Okay. Ya Kgosi Khama wa dumela gore you can send it. Ka arabela ka bokhutshwanyane hela but o bo monela the full answer. O ka arabela ka just a few sentences, no problem. Yes, Mr. Chairman, as at 31st March 2026, sorry, yes, on. Botswana remained. No, I've just been advised by Bakoli Dukoroka Bala Youth. Mr. Chairman, as at 31st May 2026, Botswana remained in a financially constrained and loss-making position. Its revenue performance has been adversely affected by operational limitations, principally crew capacity constraints, mainly crew capacity constraints, and reduced aircraft availability, as well as the resultant interim schedule with limited flights. The airline continues to experience demand on key routes. However, it has not been able to fully convert that demand into revenue because available capacity has been constrained. The immediate operational challenge is therefore not lack of market opportunity, but the airline's limited ability to operate a full and reliable schedule. Operationally, Air Botswana is implementing a recovery program focused on crew training, restoration of crew regulatory currency, simulator and all online training, and the repatriation and registration of aircraft from Namibia into Botswana. The first group of crews is scheduled to undergo training from 21st June 2026, with further training arrangements being made for other crew members in July 2026. The aircraft repatriation and registration process are expected to be completed around mid-July 2026, subject to relevant technical and regulatory processes. Air Botswana expects operational
stability and revenue generation to improve progressively once crew capacity constraints are resolved, once aircraft availability improves, and once all normal operations are restored. Mr. Chairman, Botswana Railways is currently under severe financial and operational strain, arising mainly from chronic rolling stock shortages, historical maintenance backlogs, and acute liquidity constraints. These constraints have materially limited freight volumes, undermined reliability, and reduced Botswana's railways' ability to compete effectively with road transport, despite its strategic importance to national logistics and regional trade. Mr. Chairman, Air Botswana, Part 2. Mr. Chairman, Air Botswana and the Ministry has no record of any whistleblower allegations received regarding irregular sale and leaseback arrangements with politically connected buyers. On the basis that no such allegation has been received by either Air Botswana and the Ministry, no referral has been made to the Directorate on Corruption and Economic Crime or any other investigative body in respect of such allegation. Should any substantiated allegation be received, it will be dealt with in accordance with the applicable governance, reporting, and law enforcement referral processes. Mr. Chairman, Botswana Railways is currently under severe financial and operational strain, as I alluded to above, arising mainly from Part 2. In response, Botswana Railways is implementing immediate stabilization and recovery interventions focused on revenue growth, cost containment, and partnerships to unlock capacity. These include prioritizing high-impact freight commodities, exploration of short-term locomotive leasing, wagon maintenance partnerships, and tighter expenditure controls. Lastly, Mr. Chairman, our parent ministry and the government remains committed to promoting transparency, accountability, and sound corporate governance in all state-owned enterprises, and will continue to ensure that appropriate mechanisms are in place to detect, report, and address any suspected irregularities. I thank you, Mr. Chairman. Khosi Khama. Thank you, Minister. Khosi Rantuana. Thank you, Mr. Chairman. Potsokia number 21. Honorable Minister, Justice and Correctional Services. Thank you, Mr. Chairman. Ke leboge Khosi go botsa potso ye. Re a tshwenyega ka seemo sa bogodi ya dikgomo. Le gore ke se le gore se a tshwenya mo lehatsheng. Le gore cabinet ile ya thoma interministerial committee ya cross border cattle rustling. Ile suposa gore re tshwenyega mo lehatsheng le tsema bapi gore e teletse ke tona mohasa committee ya teng. Ile seemo sa gore re lemoga matshwenyego ne a go utswa ga dikgomo le stock theft generally. Mme se se diragalang sa gore a mme ha re akanye go oketsa dituelo kana di-fine tsa stock theft. Ke tsela re mogopolo ra wa ta ra o bona ra o amogela ke kgaele gore taile ba re ta isikasika gore re berekele mo go oketseng tsone di-fine tsa teng tsa bogodi ya dikgomo. Mme engwe ya re ke re sa tse di-case tse ra di isa ko makgotla tshekelo a Setswana customary courts. Mme se se teng ke gore ka ha tsamaiso ya molao e teng gompieko ke gore seemo se se teng ke gore dikgang di a sekwa ko makaseterata go thele ko makgotleng a Setswana tsone tsa borukutlhi ya go utswa dikgomo. Mme hela seemo se se teng ke gore bone ba ileng gore ke ba bilaelwa gangwe le gape ba dirisa yone customary court act e ba letela gore ba ka kopa gore kgang tsa bone di ye ko makaseterata ka gore
in terms of section 10 ya molao motheo ya re motho o na le tshwanelo ya gore o ka nna le legal representation yaanong ga mmelaelwa ko customer court a re o batla tsheko ya go ya ko makaseterata ka gore o batla go hira lawyera go raya gore o taba dirisa yone section 10 ya molao motheo e reng mongwe le mongwe mmelaelwa ka dipata tsa go a di moleta o na le tshwanelo ya gore o ka engage a legal practitioner go mo emela mme ga a letelelwe go appeara ko customer court kana go makgotlatshekelo a Setswana ke sone se reng tse dingwe di ya ko bo makasitara ka one mabaka a gore ba be ba kopa gore ba engage di-lawyera so mme mo bogompiekwana re na le kgang hela tse dingwe tse di teng ko makgoteng a Setswana e le tsa bogodu jwa dikgomo tse di sekwang teng mme yaanong ke yone ke re it's a balancing act ya gore ha motho a re constitution ya re ke kopa gore go nne yana ke kopa gore ke go sekela kwa go raya gore yane tabe le kgang ya go exercise yone tshwanelo ya gago e mo molao motheo ya gore ba tla go engage lawyera ka gore one molao wa customer court wa letelele gore lawyera e nne teng mo makgotlatshekelo a Setswana ka gore o ka a ta thakathakanyetsa tsamaiso ya Setswana ka gore yaanong ha lawyera e ta mme go raya gore e sa letelelwe yola ikopela go gana go raya gore o ka nna ya ko high court a re tshwanelo ya gago ya gore a nne le legal representation of his choice o e deprive ke one mabaka a dirang mme ene ke ra gona prohibition gore di ka sekwa ko customer court molao wa leta gore di ka sekwa teng e nngwe ke e reng gore tsone tse le di a dirisiwa mo bogodung ja dikgomo dikoloi dithobolo le any other devices gore di confiscateiwe section 319 subsection 2 ya Criminal Procedure and Evidence Act empowera the presiding officer wa lekgotla gore ha go sena tsheko e hela go file bosupi ya gore dilo tse di dirisitswe mo go utsweng kana mo bogodung kana mo go tsamaisa yone nama ya bogodu dilo tse go ra re yone section 319 subsection 2 ya leta gore yano di ka confiscateiwa kana di forfeitwa to the state for disposal yano go ra gore the legal instrument is there for forfeiture of such instruments used to commit the crime go ra gore kgang yone e teng go a letelesega gore ba ka seka go go makgotlatshekelo a Setswana nteng hela le gore ene mosekisiwa ba rene o batla ya gago ya go makaseterata gore a engage lawyera ke yone karabo Mr. Chairman. Khosi Rantuana. Ke a leboga modulasetilo ne ke re ke botsa tona gore a wa itse gore ditsheko tse di sekwang ko makgotlatshekelo a sekgowa di a diega mo e leng gore famara e fela ithogile tsheko di sa tsena sa bobedi ke re ke botsa gore a wa itse gore tona Batswana ba fetogile difamara di fetogile di destitute mme ntse ba ne ba na le dikgomo tsa bone batho ba tsena ba ita morako wa bone hela lesaka la bone lotlhe mme ka ha ke utlwang ka teng o tlhalosa gore go na le ba sekgwa le wa Setswana mme hela batho mo sekgweng kgomo tsa me di tsamaya ke di lebile hela yana ke itse gore e tsetswe ke kgomo ele e tsetswe ke kgomo ele hela ka ntate ya boditsanape ba tsheko tsa semakaseterata kgomo tsa me be di felela di tsamaile ka tsela e ntseng jalo ya bofelo tona ke re ke go botsa gore a wa itse gore difamara ba se ba lwala ditlhaloganyo ka go utswela dikgomo bangwe ba bone ba tlhokagetse ka ntata ya dikgomo go utswa go tseelwa dikgomo ba di lebetse yana ke a loga tona. Honorable Minister. Ke leboge mototegi kgosi ke a lemoga ka tiego ya go seka ditsheko mo makgotlatshekelo a rona tiego e gantsi ba kwa ke gone mo e leng gore gongwe ka tswaele le thoko la bone ba sekisi kana makaseterata ka gore ne re go createile mo go teng stock theft special courts tse e leng gore go tabe go sekwa tsone dikgang tsa go utswa dikgomo gore go ne go hegohe mme gantsi ithele gore ene makaseterata gongwe o sitang gape a reetsa tsone tsa dikgomo
bua gape gongwe gore tsa le ditshego tse dingwe gape go gore gone mo go tsala tiego ya teng mo gongwe gape ke thaelo ya bodiredi ja rona ba sekisi ba di-prosecutara ke itse gore ke le go tsabong go ne go na le ngongora ya gore ene mo sekisi o sekisang kgang tsa leruo ke o tswa mo lobatsi ya tsabong so go na le thaelo ene ya bodiredi ja di-prosecutara so go ra le mogare ga ya tere samagane le yone go bona gore rarabola jang ke yone kgante ene ke re nngwe re tsereng gore gongwe re kgone go hegosa mo gongwe thaele gore gongwe ga tema ka strata wa grade ya gore ga na jurisdiction ya gore tsa kgang tsa gore so re le ka gore hetule seemo seo gore re kgone go hegosa go tsamaisa ditsheko tsa rona gore di hele ka nako gore kgang tsa leruo le lengwe le se ka laswa le emetse tsheko ke kgang tse e le gore a di itse tsa tiego eo ya gore go mo go ba batswana ka ga mosi ba hela ba nna ba thoki ke itse seemo sa gore go na le mongwe kokanye mo ntheng tsa bolorolwane o na boa gore o tswetswe dikgomo go ithelela go salatse 40 batho ba tsaya 40 yana a tswala lesaka boela ko gae go raya gore motho wa go nna le kgona go tsena ke tsone dikgang tsa bo BP tsa di-trauma jalo ke dikgang tse re di itseng mme ke tsone ke re batla go hegosa gore go te go nne le gone gore go ka segwa ka nako e rileng mme tsa gore a ba na le boitseanape ja go fa bosupi go mo malatsi ya gore re kgona go tsaya ga e le gore gongwe ke namane kana ke eng ka gore gantsi o ka re ke malatsi a ba kgona go tsaya dinamane tse di sa tshwaiwang ga e le gore itse mmayo e le teng e sa bolawa go raya gore ba sepodisi ba na le gone go dira di-DNA test tsa kgomo le namane ya teng gore go te go supagale gore tota bosupi gore namane e ke ya kgomo ya gore through DNA test ke tsera gore ke dilo tse di teng tse di diragalang le gone ra ba rotwetsa gore ba tsaya dinepe malatsi a gore ga e ka swa mme be e le gore dinepe di teng album e supang e ka supa go le kgotlatshekelo le exhibit gore kgomo e ke re ithetse mo suspect X ya mmalwa gore ya tshipi ya gore ba tsere dinepe tsone le di-album go leka go somarela bone bosupi gore ga di ka swa tsheko e santse eme mme be e le gore go na le di-album tse di ka dirisiwang for exhibit yone ya go nna jalo ke a leboga Mr. Chairman. Kgosi Rantuana Ke a leboga, intshwarela Kgosi Rantuana ke bone letsogo le lengwe se ke go biditse Kgosi Mondu ke a leboga Modula Stilo ne ke re ke botse tona mo karabong ya gagwe ke utlwile a bua ka DNA test gore a mme go ne go testa ya gore a ntse go a dirwa mono mo Botswana kana still re rile ya ko South Africa gone jana. Honorable Minister. Ke a leboga Modula Stilo nka se ke re go dira mo Botswana kana go dira mo Botswana ka gore sepodisi se ka lephata le sele mme se ke se itseng ke itse gore ga ke le defense attorney ne go ta di-album le di-DNA test tsa dikgomo ke sa itse gore ba di dirile mono kana ko South Africa so nka thomisa gore di dirwa mono kana ko South Africa mme ke itse gore ba ne ba kgona go tisa tsone di-DNA test tsa gore di dirilwe tsa kgomo ya gore le ya gore le namane ya gore le ya gore se nka se ke thomamisa ke gore a di dirwa mo Botswana kana ko South Africa seo gongwe re ka go se sala morago ra taratisa karabo e siameng. Kgosi Rantuana. Ke a leboga Modula Stilo ke a leboga tona. Thank you Kgosi Rantuana mme kana magodi a dikgomo ga itlhelwa a tshwetse koloi mapodisi ba e gapa Kgosi Rantuana le yona tlhobolo ba di gapa ke so hela se se iragalang malatsi otlhe. Kgosi Kachana. Question 22, Modula Stilo. Honorable Minister of Environment and Tourism. Thank you very much, Modula Stilo. Ke a leboga Kgosi Kachana ka potso ya gago. E tsamaelana le thulaganyo e re isetseng morago ya puso ya ditshwanelo tsa batho. Yone ya gore ka nako tsotlhe
re lebe ditshwanelo tsa batho go gaisa ka gare ka lebang ditshwanelo tsa diphologolo ka teng. Mr. Chairman, the government of Botswana, through the Ministry of Environment and Tourism, is committed to achieving the socio-economic development of its rural populations. Through the community-based natural resource management program, government supports local communities to establish community-based organizations to hold in trust the management of national protected areas, including wildlife management areas and controlled hunting areas, through utilization of natural resources therein for the benefit of communities within their proximity. This involves transferring access and user rights to communities and empowering them to manage natural resources in their locality. The focus is to facilitate community participation in natural resources and biodiversity conservation while ensuring economic beneficiation. Through the program, community-based organizations may engage in joint tourist enterprise ventures, whereas investors may utilize their land and natural resources, commercializing on agreed terms. Mr. Chairman, the recently enacted CBNRM Act is intended to strengthen coordination and regulation of the operations of community-based organizations, as well as improve their beneficiation from natural resources while ensuring sustainable biodiversity conservation. Khosi ka Chada. Thank you, Khosi ka Chada. Khosi Khama. 23, Mr. Chairman. Honorable Minister, State President, Defense and Security. Ke a leboga Modulasetilo. Mo nakong ya gompieno goromente ga ana maikaelelo ape a go dira di-auditi tsa dithopo tse di ikemetseng ka gore dumela gore dithulaganyo tse di leng teng di lekanye. Ke tshwanetse gore ke tlhalose gore mo nakong ya gompieno sa nthata se se diragalang gore hela dithopo di sena go bitswa go nna le balebeledi ba dithopo ba e leng gore ba lelediwa go tla go lebelela dithopo. Baleledi ba ya be le ba mo gae le ba tswang ko mafatsheng a mangwe ba tla go lebelela dithopo, ba lebelela thulaganyo yotlhe ya dithopo, go lebelela tsamaiso ya dithopo, boikarabelo jwa ba dira dithopo, go ditama ga dithopo le go tsamaelana le melao yotlhe e amanang le tsa dithopo. Mme ebile ba ile ba itobagantse le dikale tsa dithopo tse di tshwarwang mo kgaolong ya rona le ko mafatsheng a mangwe. Mme ga go sena go nna ba sena go dira jalo, ba sena go sekaseka dithopo tse e leng gore ba di etse thoko, ba di kgaogana le ba e leng gore ke bone ba ne ba tshwere dithopo. Mo nakong e e fetileng re ntse na le mafatshe a tshwana le mo EU, re na le mafatshe a mo African Union, makgaotlo a tshwanang mo EU, African Union, mo SADC le ba ba ikemetseng ka go harologana go tsentse le bobega dikgang. Mme se ke thulaganyo e e leng gore e diragala mo mafatsheng otlhe go tsentse le gone mo lefatsheng la rona. Ga dithopo di sena go tsewa di tshwarwa, go na le thulaganyo e e leng gore batswase ba na le seabe mo dithopong, ba kgobokangwa go tla go buisediwa ka dithopo. Thulaganyo e okametsweng ke ba IEC. Thulaganyo e re tsaya gore ke thulaganyo e e leng gore e re ga sebaka sa gore re ka kgona gore re nne le megopolo ya gore ka tokagatsa tsamaiso ya dithopo yang go ya ko pele. Sa boraro, molao o letlelela gore go nna le di-petition tse e leng gore ba ba sa itumelelang dithopo kana ba nang le dingongorego mme ba ka dira thulaganyo ya go nna yalo. Se le tsone re tsaya gore go a thusa mo thulaganyong ya go tsamaisa dithopo. Ofisi ya Ombudsman
le one e mo thulana e ke nngwe ya tse le gore di ka sekasekiwa mo thulaganyong ya go sekaseka dithopo ga go sena go tshwara mme tse tsotlhe yaka ke tlhalositse di dirile go lefatshe le e be le gore di ka bewa e le mmamagatse a ko godimo mo thulaganyong ya go tsamaisa dithopo mme ko bohelong ke tlhalosa gore puso e tlhalositse gape gore go nna le tshekatsheko ya molao motheo e leng gore morago ga yone tshekatsheko ya molao motheo go tla lebelelwa melao e tshwa electoral act e leng gore tla tshwanela ke gore e baakangwe se sa tlhokagala ka gore constitution ke yone mammane kana ke yone e leng gore melao yotlhe e dirwa e go lebeletse yone mme ke tsaya gore tse di tla kgona gore di thuse gore re tswelele re itokagatsa tsamaiso ya dithopo mme ga sena go dira tshekatsheko ya molao motheo go tla re supentsha gore go tshwanetse gore ba akanye ga kae gore re tokagatse tsamaiso ya nna le one mo lefatsheng le ke a leboga modulasetilo Kgosi Tumaeletse. Yalo Modulasetilo. 8 months after elections, do you have a observer report? And is it you're going to be made public as we speak? And I isn't say I pay you can thank you. jaaka ke ne ke tlhalosa Modulasetilo mahatshe a sena go takwana a leba dithopo ba re ga pego ya gore bone ile ga ba lebeletse ba bone go ntse jang le rona ba re lekgano re nna re romela batho ko mahatseng a mangwe mme a re ba rometse koo ba ile go ba lebela dithopo dipego le rona gape ga godimo ga moo ya ke tlhalositse ga ise e bitsa botlhe ba na le seabe gore ba tebane le tshekatsheko ya go bona gore go tokagatswa ditse ka tsela e ntseng jang mme ya ke tlhalositse re tile go sekaseka molao motheo wa lefatshele mme tara sena go sekaseka kana molao motheo ka nna wa taka ka dikgakololo tsa gore tsamaiso le tsamaiso re tšhentšhe le tsamaiso ya dithopo jaaka bako gompieno mototegi ba ne ba ntse ba bua gore gongwe dithopo tsa dikhansele kana tsa selegae e tshwanetse gore e re ga di tshwara di se ka tsa tshwara nako e ngwe gela le tsa setšhaba ke megopolo ya batho ba na le one mme tshwanetse re buiseng yona a e dumelana bago ba re tshwanetse gore go nne le boratoropo ba thophiwe ka bone ka bokobedi e se ka thophiwa ke makhanselara ke megopolo e taele ya re bona go mo go a go ama tsamaiso ya dithopo se se re ra go baakanya molao motheo ga re sena go lebelela molao motheo ke gone tata ke gore ga o kwalela gore ano re baakanya ga kae mo electoral acting e be re fetola molao motheo jaaka bangwe bua ka bo direct election of president go to go ama le electoral act mme tshwanetse gore baakanye molao motheo pele ke a leboga Kgosi Kgama. Mr. Chair, I'm not blaming the minister. Ka gore the question as submitted is not reflected correctly on the order paper. The question as submitted was whether the government will consider that forensic audits will be carried out after every election cycle, meaning every 5 years. Yano ha potso ibuaka post-election audits, reviews relating to electoral systems or election integrity mechanisms. So how bala the order paper o tsa gore potso ya mene le bagana le dithopo. But what I was trying to get at was forensic audits. Yaka, there's this forensic audit which has just been completed, where every election cycle, every 5 years, a forensic audit in order to promote transparency and accountability, and also to preempt or to put off any attempts based on what has been experienced in recent years. So, will the minister consider that every 5 years,
ho na le a forensic audit of the type that you have just carried out. Nothing to do with elections. Thank you. Thank you, Khosi Khama. I'm going the next sitting. We are sorry about that. Khosi Babeile. Ke a leboga modulasetilo ke dumedisa matona hano le marara mo ntlong e. Potso number 24. Honorable Minister, Transport and Infrastructure. Ke a leboga modulasetilo, ke a leboga Khosi Babeile. Modulasetilo, lephata la tsamesepele le maharatlhatlha a dikago le nna ka sebele ke a itse gore bodara ya brei le dibodara tse dingwe tse e leng gore di dikologile noka ele ya molopo ha dipula di re gopola go nna le meralelo a me go yone yaanong Khosi na boditse gone gore a re tla dira sengwe kana re tla aga borogo go bona gore bajanala le batswana gongwe ba tila meralelae ke supega gore lephata le na le dikakanyo tseo bomadimabe ke gone gore re santse re le ba botana mo kgetseng re santse re lebile go bona gore a itsholelo e tla tokagala e tokagalele gore diemo tse di tshwanang le tsonetse tsa dikago tsa borogo re tla re kgone go di dira ka go rialo mo nakong ya gompieno mo go rang gore lenaneo la ditogamano la ga goromente ga la ka la kgona go tsenya thulaganyo ya go aga borogo ko brei ka mabaka a letlhoko la madi ke a leboga. Khosi Babeile. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetilo. Thank you, Khosi Babeile. Khosi Kachana. Question 25, modulasetilo. Honorable Minister, Environment and Tourism. Ke a leboga mo tsamaisa dipuisano Khosi. Ke nngwe ya dipotso tse ke le maswabi go di araba ka lobaka la gore di bua ka tatlhegelo ya matshelo a batho ba ba bolailweng ke diphologolo ka gore botshelo bongwe le bongwe ja motho jo bo latlhegang ke polao ya matshelo a ba e leng gore ba tshela ka motho ba le bantsi mme ebile gape go maswabi modulasetilo gore ke bo ke araba ka dipalo tse di lebegang di le ko godimonyana tsa batho ba ba tseetsweng matshelo ke diphologolo bangwe ba bone e le bomme ba ba neng ba batela bana tse ba ka dijang ba rwalela dikgong bangwe ba bone e le bana ba ba neng ba dikolong bangwe ba bone e le borre ba ba neng ba le mo sekgweng ba leka go senkela bana tse e leng gore ba ka dija so ke sone se e leng gore ke potso e ke e arabang modulasetilo ka pelo e botlhoko thata mme ke supegela gone gore mo dingwageng tse thano ga gare ga 2021 le 2025 lephata la rona modulasetilo le recordile dipalo tsa batho ba ba bolailweng ba le 40 le bohera bobedi 48 mme ha o di mo ga tsone di ntshotshonetse ba le 79 ke bao ba e leng gore ba ne ba bona dikgolagalo kgotsa dikgobalo tse di seng kana ka sepe ka lobaka la diphologolo tsa naga mme modulasetilo mo potsong ya bobedi bao ba e leng gore ba ne ba tlhokagala re ne ra duela madi a kana ka 3 tota ke se ka re go duela ka gore botshelo ja motho ga bo rekwe ebile ga ke ja duelo ke re ne ra ntsha matsananyana go phimola dikeledi le go hitha a kana ka 3,360,000 pula mme e le gore lapa lengwe le lengwe le le latlhegetsweng ke motho madi a ntshiwang ke madi a kana ka 70,000 a e leng gore ka sekgwa go bidiwa go twe ex gratia payment gone go phimola dikeledi so go raya gone gore re ntshitse 70,000 mo family nngwe le nngwe mme anong e le gore madi one a 70,000 20,000 ke madi a phitho
mme go tswa ga 50,000 pula a neelwe bao ba e leng gore ba ne ba tshela ka motho ya bong a bolailwe. Mme mo go bao ba e leng gore ba golagetse ba ke tlhalositseng gore ka dipalo ba 79 go raya gone gore ba ne ba transportiwa ke goromente gore ba ye go bona ba bongaka ko dipateleng, mme ha e neng e le gore go tlhokagala gore gongwe a isiwe ko private medical facilities goromente o ne a tshwanelwa ke gore a duele di-cost kgotsa ditshenyegelo tsa di-private facilities tse di tabong di mo thusa. Mme sengwe sa dilo tse e leng gore lephata la se dira tota gone go leka gore le go kotse tsone diemo tsone tse ke kgang yone ya go leka go ruta setšhaba thata se se nnang ko mahelong a e leng gore go na le diphologolo tsone tse di diphatsa tse gone gore ba ka tshela jang le diphologolo tsone tseo. Le gone gore ba lephata la rona bo ba tsweletse ka go patrola go dira dipatrolo gone go leka gone gore ba nne ba ona setšhaba ga diphologolo tsone tseo di bapile thata le bonno ja bone, le gone go leka gore ka nako le nako ba leke gore ba tse diphologolo tseo ba di kgarameletse thata kgakala le go go nnang setšhaba mo e leng gore ga gongwe tse dingwe ga di nna bogoma thata go yalela go patikesegile gore ba di tseele botshelo gore di seke tsa helela e le gore di tsere matshelo a batho. Tota le ha e le gone gore letsomo ha gongwe le la re buisetsa di-communities tsa lehatshe leno, maikaelelo tota hela gone ke gone go leka gone gore ka ditsela tsotlhe tse re ka di kgonang diphologolo di leke gore di ntshiwe di siwe thata ko mahelong a e leng gore a sireletsegile e le gone go leka gone gore tota di seke tsa helela di bolaile batho. And in this way the frequency of encounter between people and wild animals will be reduced ha e le gore nako le nako re leka go kgarameletsa diphologolo tsone tse ko di tshwanetse gore di bodile teng. Ka potso le mahutsana kalo mototegi kgosi ya tatlhegelo ya matshelo a batho le ke re ke tsaya gore ke lekile ka bojotlhe go araba potso ya gago ke a leboga. Kgosi Kahiko. Eme ke go leboge modulasetilo, ke ne ke ka eletsa go botsa tona potso e duma yana potso ya me ke utlwa gore le ntsha madi a kana ka 70,000 20 phito 50 go thusa mo lebakeng la gompieno a me one madi a 20 a ka tšhamela phito ka gore ga gona le lekese la madi one ya gompieno ga e se gongwe la thapi e latelang ke batla go itse gore tona ga gona ka gale ka kgona go ruta diphologolo gore di tshele le rona re le batho jaaka le kgona go ruta rona batho gore re tshele le diphologolo ya bohelo ga gona thulaganyo e ka e dirang go bulela letsomo go leka go hokotsa diphologolo gore di seka tsa nna dintsi gore ba balela matshelo a batho. Thank you. Honorable Minister. Ke a leboga kgosi. Kgosi jaaka ke simolotse ke tlhalosa ke gore selo sa nthagela re maswabi gore diphologolo di bo di bolaya batho di tseela batho matshelo ka gore botshelo ja motho ga boka ke ja duelwa ka sepe kana go raya gore ga motho a tlhokagetse ga a ka thola a boa mme ebile go raya gore ga e le gore e ne e le bread winner go raya gore bao ba ba salang ko morago tota ba sala mo lehumeng le e leng gore ba ne ba sa le budgetela gotlhelele. So ke sone se e leng gore phologolo ya naga e tseye botshelo ja motho ke selo se e leng gore maswabi mo go heteletseng ka sone, mme ke supegela gone gore 20,000 pula ga se madi ape a e leng gore a ka dira sepe mo phithong
gotlhelele mo nakong ya gampieno mme ka go tlhoka lesego re iphitlhela e le gore seemo se ntse ka tsela e ntseng jalo mo nakong ya gampieno gore e bo e le gore yone ex gratia payment ke 70,000 yo kgaogantsweng ka 2050 mme ke supe ha gone gore re mo thulaganyong gampieno kgosi ya gore re bone gore bogolo le tswa lehatshe le mo mathateng a kana-kana a madi ka lone lobaka la gore re value botshelo ja motho gongwe re bone gore re ka oketsa di-compensation rates mo nakong e sa hediseng pelo mme aka ke ne ke bolelela palamente maloba go oketsa di-compensation rates mo nakong ya gampieno e leng gore budget ya rona ya compensations e eme go le gongwe hela go a go raya gone gore ra go nna le di-areas tse dintsi ka lone lobaka la gore le mo nakong ya gampieno re ntse re na le di-areas re ntse re ise re oketse di-compensation mme re mo thulaganyong gape ya go dira fund e leng gore e ta tsenyetswa madi gone go ta go oketsa madi a goromente a ntshang re bo re pataganya gore re leke go bona gore a re ka seke re ntshe compensation e botoka e se ya matshelo a batho hela le ya gore diphologolo di senya mo masimong jalo jalo di bolaya diphologolo tsa batho ka tsela e ntseng jalo gore re ka ruta diphologolo go tshela le batho ke selo se se boketenyana ka gore diphologolo tse di dintsi jaanong go leka go di domesticata kana gore re di ruta go tshela le batho go twa trying to domesticate them re di dire dikgomonyana go se ikaenyana go lo ga teng go bokete a se selo se e leng gore gongwe re ka se kgona go se dira mo nakong epe batho bone kana ba rutega o ka ba ruta ka go tlhoka lesego hela wa ba ruta gore le ka tshela le diphologolo but kana ga gongwe le ga o ntse o itse gore o ka tshela jang le tsone ga e gorogile tou e gorogile a gona gore go ka dirwa ka tsela e ntseng jalo so ka tsela e ntseng jalo ke seemo se e leng gore se bokete mme o ne o botsa gore america se ke re hokotse palo ya diphologolo gore matshelo a batho a ta kgone go babalesega re dumela gone gore bojanala ja lehatshe la Botswana jo re ntseng re itse ka lobaka le leleele gore bo beile mo wildlife le tse dingwe gongwe mo nakong ya gampieno ga re dumele gore re di hokotse ka dipalo tse e leng gore e ka re gongwe morago ra helela re nyeleditse tsone diphologolo tsone tse di tsisang bojanala mo go rona mme mo nakong ya gampieno re bolelelwa ke mo go bidiwang go te science gore re ka ntsha diphologolo di le kae mo e leng gore ga go ka ke ga ama boleng teng ja tsone go ya ko pele ka gore gone ra itse gore diphologolo tse are our sustainable resource e leng gore re tshwanela ke gore e nne teng for even generations to come ra tlhaloganya gape gone gore diphologolo tsone tse ba gaetsho unlike diteemane le ditswammung le tse dingwe ke tsone tse di bidiwang go sustainable resources tse e leng gore even 100 years from now ga re manager ka tsela e leng gore re manager ka tsone re hokotsa re lebile science kana gore a gone gore e ta nna tsone tse e ta reng ga sengwe le sengwe se hedile tsone di bo di tse di tsweletse di direla lehatshe madi ka thulaganyo ya bojanala ke a leboga ka potsweng Kgosi Dingalo. Thank you Mdulastilo. Nyana potswa ne ke botsa gore ne ke botsa batla go tlhaloganya mo go tona gore one madi a phimolo dikedi a bidwa ex gratia payment lephata la wildlife le iphile selo se se kae gore e be le thusitse ka ene phimolo dikeledi e ka gore ke botsana ke lebeletse gore go gantse re nna le dintsho tse di tshwana le motho a boele ke tou mme o ithele go le thata gore ba lelwapa leo kana ene yo thokagetseng o ka bolokiwa ka nako re helela le gore ra go kopa dithuso go maboipelego le go di-trust one madi ona a setsa a sa goroga ne ke e botsela lekhutshwane hela le kalo. Thank you Mdulastilo. Honorable Minister. Tota hela maikaelelo ko tshimologong e ne e le gone gore kana madia
a tshwanelwa ke go thusa mo phithong jaaka re bua. So tota hela ka tshwanelo a tshwanetse gore a goroge before the funeral. Mme anong ka lobaka lone la gore ha gongwe re iphithela ile gore madi ao a ngwaga a setse a hedile. Jaanong ke gone mo go bo go ka tsaya nakwananyana, mme go a lekwa ka bojothe gone gore e se ke a nna lobaka le le mme yaka ke bua tota tshiamelo ke gone gore madi a nne teng pele ga phitho. Kgosi Ndowe. Nya, thank you, Mdlastile. Ne ke re ke latedisa potso mo kgang ya mototege na e bua ya dikgobalo. Go botlhoko gore o gobaditswe ke sengwe ampo e be se go tseela letsogo mme goromenta ba dira hela gore a go isa ko sepateng mme mo phelelo a ba sa go a tswa ka sepehela se ile gore go gongwe o ta sala o gopola gore nya mme phologolo e ntirile yana le yana mme ga se le teng mo thulaganyo e ntse yalo mototege. Honorable Minister. Era jaaka ke ne ka tlhalosa ko tshimologong kana ba gaetsho yaka re tlhalositse re le goromente a ditshwanelo tsa batho ka tsela e ntseng jalo ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore jaaka re baakanya ditsamaiso jaana re tabo re leka go di baakanya re lebile tsone ditshwanelo tsa batho gone gore jaaka o bua motho ga a ka latlhegelwa ke letsogo la nna a tshela ka lone e bo e le gore go tswe go re itibisa go sele ke tsone se e leng gore thulaganyo e ya go thoka madi a seng kana ka sepe. Ke dumela gore gampieno compensation ke ra goromente o ntsha madi a kana ka 28 million ka ngwaga a compensation a e leng gore madi a lone ga a lekane. Mme aka ke ne ke bua re mo thulaganyong ya gore re simolole fund e leng gore fund e gongwe re ta e bitsa Human Wildlife Conflict Fund e leng gore e tabo e tsenyediwa madi maikelo e le gone gore madi a collectilweng ke fund e a ra kopana la a ntshiwang ke parlamente ngwaga le ngwaga e bo e le gore a ka kgona gore thusa gone gore re duele di-compensation tse di botoka mme ebile gape a re thusa gone gore re duele ka nako e tshwanetseng. So ka tsela e ntseng jalo kgosi ke a leboga. Re ntse thata mo potsong e mela le ne ke tlogela hela gore marara a botse minister ka re bua ka matlhotlapelo a kere ga o sa tlho o tsholeditse kgosi ba beile o sa ntse o tsholeditse kgosi ba beile. Ke a leboga modulasetilo le nna ne ke re ke latedise potso ya gore tona kana batho ba gobaditsweng ke diphologolo ba ba senang mabogo ba ba senang maoto sentse ba le mo botshelong a lo akanye gore batho ba halo ka bona madi ba compensatiwe. Ke a leboga. Dipotso tsa rona di ratile go tshwana. Honorable Minister. Ke utlwa kgang ya ga kgosi ke kgang hela e utlwalang thata mme mo nakong ya gampieno tota ga ke ka bua with any degree of certainty gore ra go dira ka tsela e ntseng jang mme ke dikgang tse e leng gore jaaka kgosi ya bua gongwe re tere go di nnela hatshe go bona gone gore bao ba e leng gore ba amogilwe botshelo ba amogilwe dikarolo tsa mmele tse ne di ba direla botshelo mme ba ntse ba tshela goromente o ka dira yang ka bone jaaka ke ntse ke bua gore kana tota re goromente wa ditshwanelo tsa batho jalo go raya gone gore kana ditshwanelo tsa bone di kgoreletsegile. So ke a leboga kgosi for that reminder. It's something that we'll look at it very closely. Kgosi Kachana ampore ke lebana le gore potso ke ya gago. Kgosi Kachana. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetilo. Thank you Kgosi Kachana. Honorable Ministers, nako re na e chaile ke 12:30 mme re boa ka 2:30 until 4 o'clock. I agree you'll be able to go boela ka kwano honorable ministers ka 2:30.
lo tla kgona bjang lo na le rona ka 2:30, honorable ministers ba ba saletsweng ke dipotso, that is. re tale ka Modulasetulo ke tshwanelo ya gore re tsamaele ka kwana. Thank you very much, honorable minister. Marara a reng ko dijong tsa motshegare re tla boa ka 2:30.